Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. Nanda unga master teacher Nivetha, making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு sessionல நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப கேட்ட ஒரு topic, principles of inheritance and variation. Okay, right from basic, okay, till the most difficult topic. அது எல்லாமே இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக help பண்ணி உங்களுக்கு புரிய வைக்க போறேன். Okay, so it's going to be a super interesting session. Welcome to the session. Okay, so session kulla poradhukku munadi I have an important piece of information for all of you guys. IVSAT Instant Vedantu Scholarship Admission Test is happening in all Vedantu offline centers near you, Chennai, Tiruchi, Coimbatore, Madurai. So IVSAT exam eladi please do get up to 70% scholarship pasangla. Innor mukkiyamana vishayam, romba mukkiyamana vishayam, visit our Vedantu learning center today. Okay, you will experience the highest personal attention. Okay, learn in the most tech-enabled classroom, and you'll also be getting amazing scholarship. Do call this number, book a visit now. Okay, 1800-120-456-456 call panni or visit book panunga. Limited seats are available, so please don't miss this opportunity pasangla. Is my voice clear and audible? Is my voice clear and audible pasangla? So yarella in the live paathiட்டு இருக்கீங்களோ, do like this live, share, subscribe. Okay, இன்னைக்கு செஷன்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போறோம், very important. Okay, இந்த ஆறு டாபிக் பத்தி தான் நான் பேச போறேன். Okay, இந்த லெசன்ல இருக்க வெறும் 6 டாபிக் தான். Okay, Mendel's law of inheritance of one gene, okay, inheritance of 2 genes, sex determination, mutation and genetic disorder. Yes, hello everyone, good afternoon pasangala, ellarum saaptacha? All of you are ready for the session? ஒரு fire போடுங்க பசங்களா chat sectionல. We will get into the session. Basics ல இருந்து gene na என்ன, allele na என்ன, DNA na என்ன, எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன். Okay, please do stay with me, concentrate பண்ணுங்க. எங்க டவுட் இருந்தாலும் chat sectionல சொல்லுங்க, நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். லெட்ஸ் பி வெரி ஃபோக்கஸ்ட். ஓகே, நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே எக்ஸாம்ல எப்படி இந்த ஒரு டாபிக்ல இருந்து, இந்த ஒரு சாப்டர்ல இருந்து எந்த क्वेश्चन கேட்டாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். அதுக்காக மட்டும் தான் அடுத்த 2 hour, மேபி 1.5 to 2 hours, தெரியல, 1.5 hours குள்ள முடிக்கணும்னு ட்ரை பண்றேன். அப்படி முடியாட்டி 1.45 minutes அப்படி எக்ஸ்ட்ரா ஆகலாம். ஓகே, so stay with me till that end. Okay, yes, we will get into the session. So சாப்பிடாதவங்க சாப்பிட்டுட்டே பாருங்க, no problem. Okay, we'll get into the session. Yes, so முதல்ல நாம பார்க்க போறது பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் பசங்களா. இதுல என்னென்னப்பா டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு, இந்த டெர்மினாலஜிஸ் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு வேற எல்லா விஷயமும் புரியும். ஓகே, இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன? வாட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்? the characters which are transmitted from the parents to offsprings. உங்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க, நீங்க உங்க அப்பா மாதிரி இருக்கீங்க, நீங்க உங்க அம்மா மாதிரி இருக்கீங்கன்னு. கரெக்டா? so you have inherited those traits from your parents. that is what we call it as inheritance பசங்களா. அது சிம்பிளா என்னோட லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா similarity, okay, between parents and offsprings ன்னு சொல்லலாம், உங்களுக்கு ஈஸியா புரியணும்னா. ஓகே, அதே வேரியேஷன்னா என்ன? what do you mean by variation? நீங்களும் உங்க தம்பியோ தங்கச்சியோ ஒரே மாதிரி இருக்கீங்களா? நீங்களோ உங்க அப்பா அம்மா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கீங்களா? கிடையாது. கரெக்டா? so we can tell variation as the dissimilarity. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? அத dissimilarity between parents and offsprings. simple. Okay, biotechnology we are planning it day after tomorrow. Okay, yes, what is genetics? இப்போ genetics na என்னப்பா? it is the study of, okay, it is the study of inheritance and variation. இது ரெண்ட பத்தி படிக்கிறது தான் உங்களோட genetics. ஓகே, சோ அதனால தான் இந்த சாப்டர் பேரு Principles of Inheritance and Variation ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அதோட பேஸ் என்ன? ஓகே, அதோட ஃபவுண்டேஷன் என்ன? ஜெனெட்டிக்ஸோடது, அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்போ உங்ககிட்ட கேட்க போறேன், ஜீன்னா என்ன? ஏன்னா இது மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்லயே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். எஸ், டிகிரி ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆர் டிகிரி ஆஃப் டிசிமிலாரிட்டி எப்படி வேணா சொல்லலாம் பசங்களா. வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை ஜீன்? ஜீன்னா என்ன? டிஎன்ஏனா என்ன? யாராவது சொல்றீங்களா? What is DNA and what is gene? Quick answers வரணும் பசங்களா. I want very quick answers. Yes. 1 second. Yes, it is a unit of heredity. Very good. Illati, we can also call it as functional unit of DNA. Correcta? The functional unit of DNA. அப்படின்னா என்ன? This part of your DNA undergoes transcription and translation.
நேத்து தான் பார்த்தோம் நம்ம molecular basis of inheritanceல கரெக்ட்டா that's very 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 important alleles what do you mean by alleles பசங்களா இதுல தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறீங்க ஓகே DNA னா genetic material okay gene is a part of your DNA இப்படி சொல்லலாமா all genes are DNA but not all DNA are genes we can tell it okay now let's move on to alleles okay alternating form of a gene okay ஒரு gene ரெண்டு formsல இருக்கும் yes very good so alleles are the alternating forms of a gene பசங்களா so ஒரு geneக்கு ரெண்டு form இருக்கும் here we use capital and small letters okay so this is one form this is another form okay so இப்போ இதுதான் உங்களோட குரோமோசோம்னா okay so this is how it will be located இங்க ஒன்னு இந்த மாதிரி locate ஆயிருக்கும் that is what we call alleles okay and the position of an allele on a chromosome இந்த position இருக்குல அத வந்து locus ன்னு சொல்றோம் what do we call it as locus the position of an allele on a chromosome is called locus okay is this clear எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா இப்போ homozygous னா என்ன what do you mean by homozygous they are a pair of ரொம்ப ஈஸியான definition similar alleles okay they are a pair of similar alleles okay so like capital A okay small a they're all similar alleles ஒரே மாதிரி alleles okay what is heterozygous very simple okay pair of dissimilar alleles so basic la irundhu ungalku solli kuduthittu iruken pasanga pair of dissimilar alleles like capital A small a ma'am verum capital A da irukuma ma'am illa pasanga it can be anything okay idu vandu nam capital A mari anga irukadu okay we are using this for our convention yes duration of the class 1.5 hours max to 1 hour 45 minutes okay that's the duration of the class is this clear ellarku the basic terminologies purinjada adutha vishayathukku poidalam phenotype genotype what is phenotype pasangala what is the phenotype the external character okay ipo height vechukonga okay height is one phenotype height la vandu rendu vidham irukku one is tall other is dwarf okay the external appearance okay external appearance is what we call it as phenotype pasangla okay very important genotype na enna what do you mean by genotype the alleles responsible for the phenotype eppadi solrada the alleles okay responsible one second yeah so the alleles responsible for the phenotype is called as genotype okay video is not clear I feel it's fine ingoyo odit irukku enoda live la just let me know if the video is not clear okay fine dominant recessive what is dominant what is recessive idhukku ekkachakamana badil varum ma'am the allele which is dominant is called as dominant allele ma'am the allele which is recessive is called recessive allele ma'am correct ah naanu unga vayasla irukumbod andha badil da sonnen okay what do you mean by dominant okay so dominant is the allele romba careful ah parunga allele which expresses okay allele which expresses itself okay in the F1 okay ipo indha mari capital T small t irukku which allele will express the capital allele will express that means this is the dominant allele okay appo recessive na enna ma'am the allele which doesn't express itself okay in a heterozygous condition okay itself in F1 nu eludala illa heterozygous nu eludala okay the words ellame ungalku puriyano pasangala to understand Mendelism okay so the alleles which do not express itself okay is what we call it as recessive so capital T small t irundha இந்த allele express ஆகாது so இதனா நாம recessive ன்னு சொல்றோம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் yes
I'm doing pedigree analysis, please wait another 45 to 50 minutes, we will do pedigree analysis. Okay, yes, in the character ella in the 11 definitions புரிஞ்சா மட்டும் we will go further. Okay, yes, Mendel's work. So Mendel என்றவர் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி he was not a biologist. Okay, for your information, he was a statistician. Okay, statistics தான் படிச்சிட்டு இருந்தாரு. He conducted artificial pollination or cross pollination experiment using several true breeding pea lines. So he used what plant பசங்களா? Pea plants. இது எல்லாருக்குமே தெரியும், 10th ல கூட படிச்சிருக்கீங்க. Pisum sativum. Hi. Okay, what is true breeding? இது கேட்கலாம், இது உங்க எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். What is true breeding? Okay, a true breeding line is one that have undergone continuous self pollination. Okay, continuous அவங்க self pollinated இருக்காங்க. They show stable inheritance and expression for several generations. So Mendel selected 14 true breeding pea plants. அப்பனா எத்தனை? 7 pairs. Okay, plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting trait. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், Mendel chose 7 contrasting traits. அப்படின்னா என்ன? 14 plant அவர் choose பண்ணாரு. Okay, they were similar in everything except for that one contrasting trait. That is very, very, very important. Okay, so in the traits எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, stem height, flower color, flower position, okay, pod shape, pod color, seed color, seed shape. Okay, இந்த podக்கும் seedக்கும் confuse ஆகாதீங்க. Okay, நீங்க peas உரிச்சிருப்பீங்க கரெக்ட்டா. இப்ப எல்லாமே எல்லா இடத்துலயுமே pea season, அந்த வெளிய உரிக்கிறீங்கல அதுதான் pod, உள்ள இருக்கிறது தான் seed. Okay, yes. Was Mendel a priest? I'm not sure about it. நான் தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல விரும்பல. எனக்கு ஒரு statistician தெரியும், but I don't know if he was a what to tell, priest. Yes, hybridization experiment. என்னப்பா இது? hybridization experiment னா என்னப்பா? யாராவது சொல்றீங்களா? That is nothing but cross pollination. So அவர் என்ன பண்ணாரு பசங்களா? cross pollination பண்ணாரு. cross pollinationல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், first important thing, okay, they remove the anther from the female parent. Okay, that process, இது கேட்பாங்க பசங்களா, that process is called emasculation. So நீங்க ஒரு plant வந்து female choose பண்ணிருப்பீங்க கரெக்ட்டா. So அந்த flowerல இருந்து they remove the anther. You can see here, they are removing the anther. That process is what we call it as cross pollination. Okay, so cross pollination and emasculation. Okay, so removal of anther, okay, from the female parent. Okay, female parent la irundhu remove பண்ணிடுறாங்க. அடுத்து என்ன பண்றாங்க? What are they doing? Okay, they are collecting the pollen from the male parent. Okay, and dusting it on the stigma. இங்க போய் dust பண்ணுவாங்க. Okay, dust பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they cover it with a polythene bag. Okay, and that process is called as bagging. Okay, so covering the pistil, okay, after pollination is what we call bagging. அப்ப என்ன நடக்கும்? fertilization நடக்கும், seeds will be produced. இதை வந்து நம்ம F1 generation ன்னு சொல்றோம். Okay, திருப்பி அந்த F1 திருப்பி இன்னொரு வாட்டி சோ பண்ணி, okay, திருப்பி self pollination experiment conduct பண்ணுவாங்க. That is F2. Okay, yes. To write in cross pollination, if asked for 3 marks. You are asking about sexual reproduction in flowering plants. So he transferred his experiment to pea plant instead of rat. Oh, because the head monk scolded him. Oh, okay, nice information, pudu information. Nice. Okay, இப்போ நம்ம monohybrid cross பார்க்கலாம். இந்த monohybrid crossக்கு ரெண்டு முக்கியமான பேர் இருக்கு. ஒன்னு வந்து inheritance of one gene, okay, இன்னொன்னு law of segregation. Law of segregation is based on, okay, this. அங்க வந்து artificial hybridization கேட்டாங்கன்னா இது எழுதுங்க. Okay, cross pollinationக்கு 3 marks கேட்டா just ஒரு line எழுதுங்க. It is done artificially by emasculation and bagging. நிறைய explain பண்ண தேவையில்லை.
Okay, yes. So what is law of segregation? This is a law which is based on the fact that alleles do not show any blending in the capital T, small t, small t, small t. They are telling they do not blend, they do not mix. Okay, they segregate. That's very, very important. Okay, both the characters are recovered such in an F2 generation. Okay, though one of these is not seen at the F1. I will show you the cross, everything will get clear. Okay, though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors of alleles of a pair segregate from each other. Okay, so if a capital T, small t irundichna, romba simple. Okay, imagine this person is a female plant. Okay, so half of her gametes contain capital T, other half of her gamete contains small t. Avladha law of segregation or monohybrid cross. Okay, so இதுதான் நீங்க explain பண்ணனும். You have to do this. Okay, monohybrid cross 3 marks கேட்கலாம், ரொம்ப லக்கியா இருந்தா 5 marks கேட்கலாம். Okay, இல்ல இத பேஸ் பண்ணி simple MCQs, numericals அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம். Okay, so you can see a tall plant. You can see a tall plant when crossed with a dwarf plant. Okay, so இது என்னது பசங்களா? This is your genotype. Okay, and this is your phenotype. They are showing it in a picture, external appearance. Okay, so when you cross, how will be the F1? F1 will be capital T, small t. Okay, and again they are doing F2. இதெல்லாமே நீங்க படிச்சிருக்கீங்க 10th standardல சூப்பரா படிச்சிருக்கீங்க கரெக்ட்டா? So F2 ல என்ன நடக்குது? I get everything in the ratio of 1:2:1. Okay, phenotypic ratio, genotypic ratio கிடைக்கும். இங்க பாருங்க, capital T எத்தனை? 1. capital T, small t எத்தனை? 2. small t எத்தனை? 1. இதுதான் நம்ம genotypic ratio ன்னு சொல்றோம். ஓகே மேம், phenotypic ratio னா என்ன மேம்? எத்தனை tall plant, எத்தனை dwarf plant, அவ்வளவுதான். So you have 3:1. That's it. That's your monohybrid cross. Okay, இந்த cross ஒரு வாட்டி இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. Okay, it's going to be very, very, very easy. இப்போ அடுத்தது மெண்டல் வந்து மொத்தத்துக்கு 3 law propose பண்ணாரு. law of segregation, law of dominance and law of independent assortment. law of dominance னா என்னப்பா? Okay, it's just explaining you what is dominant. Okay, so characters are controlled by discrete unit called factors. அப்ப வந்து மெண்டலுக்கு DNA பத்தியோ ஜீன் பத்தியோ எந்த ஒரு விஷயமும் அவருக்கு தெரியாது. நான் சொன்னல, he was not at all a biologist. Okay, so he didn't know anything about it, so he called it as factors. He didn't know the biochemical nature, anything. Okay, factors occurs in pair. அவங்க எப்பவுமே ரெண்டா தான் இருப்பாங்க. Okay, in a dissimilar pair of factor, one member of the pair dominates the other. So இதுதான் dissimilar pair. கரெக்டா? ஒரு மெம்பர் வந்து இன்னொரு மெம்பரை டாமினேட் பண்ணுவாங்க, and this person is called dominant allele. Okay, and this person is called recessive allele. This is how we define it. Okay, so deleted portion எந்த chapterல இருந்து கேக்குறீங்க? Can you tell me? Now back cross and test cross, shortா இதுல இருந்து ஒரு question கேட்கலாம் பசங்களா, கண்டிப்பா. Okay, I'll just teach you what it is. So imagine this is your parents. Okay, இது வந்து parental. Okay, what is F1? F1 is capital T, small t. புரிஞ்சதா? If I'm crossing, if எல்லாரும் சொல்லுங்க, back cross, test cross தெரிஞ்சா please do let me know in the chat section. capital T, இது வந்து back, திருப்பி பின்னாடி போய் cross பண்றது. Okay, or capital T, small t into small t. இததான் நம்ம back cross ன்னு சொல்றோம். Okay, what do we call it as பசங்களா? Back cross. It's the cross of the F1 with either of the parents. Either இவங்க கூட. Okay, homozygous dominant or recessive. We can cross it with anyone. Okay, ma'am, examiner dihybrid cross tough-ஆ கேட்க வாய்ப்பு இருக்கா? Like giving some other characters. கண்டிப்பா chance இருக்கு. Sure. Okay, yes. See here, what is happening here? What is test cross? Okay, test cross is the type of back cross, okay, wherein you have the heterozygous, okay, crossed with the recessive parent. Very good, recessive parent, ரொம்ப முக்கியம். Okay, so இத cross பண்ணி பாப்போமா? புன்னட் ஸ்கொயர் போட்டு பாப்போமா என்ன ரேஷியோ வருதுன்னு? Okay, capital T, small t, capital T, small t, small t, small t, small t, small t. What is the ratio? You get a ratio of 1:1.
Okay, monohybrid test cross ratio is 1:1. Okay, 2 tall plant, 2 dwarf plant. Simple. Simple. Okay, problems kandipa solren naaliki evening idu indha madhyana indha time la vandu we will do numericals based on principles of inheritance and variation. Okay, naalaik kalaila 6 o'clock human health and disease one shot. Yes, is it clear? Is it clear pasangla? Test cross na enna? It's a cross between F1 and the recessive parent. So இப்படி சொல்லலாமா? Test cross is the type of back cross ன்னு சொல்லலாமா? கண்டிப்பா சொல்லலாம். Back cross உங்க bookல கொடுக்கல, but I'm just giving you an extra information. But test cross கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் மேம் இத test cross ன்னு சொல்றாங்க? Why is this called test cross பசங்களா? Anybody, why is it called test cross? கண்டிப்பா problem related கேட்பாங்க. அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா ரொம்ப யோசிக்கிற மாதிரி எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. சிம்பிளா இந்த லாஜிக்க yes, you want me to write the definition? Okay, I will write it here. Test cross, it is the cross. Okay, you can write it down. It is the cross between F1 and the recessive parent. Okay, recessive parent. Ivla definition. Okay, yes. To find the parent character, superb. To determine the genotype of the parent. Okay, என்னோட parent வந்து homozygous heterozygous கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இத test cross ன்னு சொல்றோம். அதுக்காக தான் அந்த test ன்ற ஒரு word யூஸ் பண்றோம். So to determine the heterozygosity, to determine the heterozygosity, significance of test cross, heterozygosity of the parent. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா எல்லாருக்குமே? So இதுதான் அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்கிறது. They want to know whether this purple flower plant is dominant, so it's homozygous dominant or heterozygous. அது வந்து capital W, I think this color is not visible. One second. Okay, is it capital W or capital W small w? Okay, how do they do this pasangla? If the ratio is 1:1, okay, then it is heterozygous. Okay, if the ratio is not 1:1, all are violet, then it is capital W. Simple. Yes. Yeah, progeny. Okay, yes, to find the parent. To find the heterozygosity of the parent, if the parent is homozygous or heterozygous. Back cross and test cross. Back cross is a cross between my F1 and either any of the parent. Okay, test cross is specifically your F1 with your recessive parent. Okay, is this clear? All confusions cleared? Any more confusion? To determine the genotype of the progeny. Unknown flower, we are taking unknown flower. This is the genotype of the parents. இது எதுக்கு டெஸ்ட் பண்றோம்? நம்ம parents homozygous heterozygous டெஸ்ட் பண்றோம். Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். Dihybrid cross. இப்போ நம்ம பார்த்தது inheritance of 1 gene. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது inheritance of 2 genes. Okay, back cross. Okay, confusion வேண்டாம். See, this is எல்லாரும் clear-ஆ பாருங்க. இதுதான் F1. Okay, capital T, small t. So this is capital T, small t. Okay, see here. Crossing this with this, both of it is called back cross. Okay, whereas crossing this with my recessive parent is what we call it as test cross. புரிஞ்சதா? இப்ப எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? So எப்படி சொல்லலாம்? How can you tell this? Back cross and test cross. Test cross is a type of back cross. We can tell it like that. I will write it here. Test cross is a type of back cross. புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? இப்ப புரிஞ்சதா? That's it. Yes. Dominant progeny. Yes. That's F1. To determine F1. That's what you're telling, right, Monish? Yes. Hi. Okay. So, இப்போ dihybrid cross போகலாம். Dihybrid cross, it's a cross that looks at
two different molecular basis mudichachi. Okay, two different genes are passed on from a pair of organism. So inga vandu rendu genes edukrom, oru gene kedaiyadu. We are talking about inheritance of two genes. So if it is two genes, how many alleles? 4 alleles. Okay, so it shows what possible combination of phenotypes those two traits the parents can pass on. Okay, we are just trying to make things even more complicated to understand how inheritance happens. Okay, yes. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுற விஷயம், டைஹைபிரிட் கிராஸ். ஓகே, சோ இந்த டைஹைபிரிட் கிராஸ்ல உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, they have took the same thing which has been in your 10th standard. Okay, so they have took round and yellow seed. Okay, round is one character, it is the shape of the seed. Yellow is another character, it is the color of the seed. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதை முதல்ல கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, it was crossed with wrinkled and green. Okay, so இது வந்து dominant, இது வந்து recessive. Okay, when you cross, this will be your F1, capital R, small r, capital Y, small y. Okay, this will be the F1. Now, what is F2? F2 na second filial generation. So, you will cross 2F1. That is what we call it as F2. Okay, so idhula நிறைய விதமான gametes இருக்கும். Okay, sure, definitely நான் முதல்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். Okay, yes, yeah, இதுதான் பசங்களா entire cross. இந்த cross நீங்க கண்டிப்பா practice பண்ணணும். Okay, so gametes முதல்ல எழுதிட்டாலே முடிஞ்சிருச்சு. Okay, so you have capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y. Practice this. இதுல தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவோம். Okay, so இத தவிர வேற எந்த character கொடுத்தாலும் நீங்க எழுதணும். Okay, so practice it with 2 characters. We will do it in tomorrow's class surely. Okay, yes, class நேத்து தான் முடிச்சோம், நேத்து காலையில லைவ் எடுத்துறோம். It's available, you can go and check it out. Yes, இப்போ let's talk about the phenotypic and genotypic ratio. It is very important. இங்க பாருங்க, phenotypic ratio என்ன? 9:3:3:1. Okay, 9:3:3:1. So how is this பசங்களா? So இது வந்து round yellow, இது ஒரு phenotype. கரெக்ட்டா? இது எப்படி இருக்கு? It is round wrinkled. Okay, இது எப்படி இருக்கு? How is this? This is green round. Okay, how is this? This is wrinkled green. Okay, how many phenotypes do you see? You see 4 phenotypes. எத்தனை phenotype பசங்களா? 4 phenotypes பார்க்கறீங்க. எத்தனை genotypes பார்க்கறீங்க? Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 genotypes. Okay, 9 genotypes. This could be a very important MCQ. Okay, MCQ கண்டிப்பா இது கேட்கலாம். So yes, PYQ sessionum கண்டிப்பா நாங்க சொல்றோம். Yes, yeah, dihybrid cross oda genotype எழுதணுமா? கண்டிப்பா. genotypic ratio கேக்குறீங்களா? genotypic ratio actually textbook ல கொடுக்கல, but எழுதுனா examiner will be very much impressed. Okay, yes, நீங்க ஆல்ரெடி பண்ண போறீங்க, பண்ணறதுல தான் நீங்க எழுத போறீங்க. Okay, practice கொடுங்க மேம். dihybrid cross with different example definitely I will consider. Okay, கண்டிப்பா பண்ணலாம். Yes, இப்போ இதுக்கான test cross எழுதலாமா? Can we write the test cross for this? How many of you are ready? We will work it out. Okay, so test cross for dihybrid. Okay, எப்படிப்பா இது test cross? First, capital R, capital R, capital Y, capital Y into small r, small r, small y, small y. இது யாரு? Parents. F1 எப்படி இருப்பாங்க? Capital R, small r, capital Y, small y. So what will be the test cross? What will be the test cross? Capital R, small r, capital Y, small y into small r, small r, small y, small y. Okay, that is the test cross. சொல்லுங்க, all of you tell me what will be the cross? Capital R, capital Y, capital R, small y. இது மாதிரி சொல்லி எழுதுங்க பசங்களா, இல்லாட்டி மிஸ்டேக் பண்ணிடுவீங்க. Okay, and you will write small r, small y. இங்க ஒரே ஒரு காம்பினேஷன் தான், it is just small r, small y. Okay, so capital R, small r, capital Y, small y, capital R, small r, small y, small y, small r, capital Y, small y, small r, small y, small y. So what is the ratio? What is the ratio? Yes, what is the ratio pasangla? Yes, it is 1:1:1:1. That's the ratio. Monohybrid test cross 1:1, dihybrid test cross
1:1:1:1. Is it clear? Did you all understand? இப்படி கேட்கலாம். Though it is not given, solve a dihybrid cross for a dihybrid test cross ன்னு கேட்கலாம். Okay, they can ask you. Yes, very good. இது யாரோ கேட்டிருந்தீங்க கரெக்டா? Where is it? Yes, it is very easy. ஒரு phone number மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 122-412-121. Okay, 122-412-121. Yes, can we continue? All of you, dihybrid test cross ratio போடுங்க எல்லாரும் chat sectionல. Yes, all of you put the dihybrid test cross ratio. 1:1:1:1. Okay, yes, superb. Yeah, now we will move on. Non-Mendelian. First part of the chapter is done and dusted. Okay, very good. Now we will move on to non-Mendelian inheritance. Non-Mendelian inheritance na Mendel சொன்னது எல்லாமே correct இல்ல. Okay, he was a pioneer. I agree. He is the father of genetics. Okay, அவர் இல்லாம நம்ம இவ்வளவு தூரம் படிச்சிருக்க முடியாது. But there were certain things, okay, which did not follow Mendel's rule. அததான் நம்ம non-Mendelian inheritance ன்னு சொல்றோம். அதுல வரக்கூடியது incomplete dominance, codominance, multiple allelism, Pleiotropy, polygenic inheritance. Okay, this session maybe I will try to complete it by 3:15 or 3:30. Okay, முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் பண்ண ட்ரை பண்றேன். Okay, yes. Now, incomplete dominance. யார் சொல்லுவீங்க? What is incomplete dominance? The dominant word இருக்கு. நீங்க இது கூட பார்க்க தேவையில்லை. Okay, the dominant gene is not completely dominant over the recessive gene. Yes, linkage and recombination also I am also doing. Okay, இந்த லெசன்ல 8 to 9 marks வரலாம். Solid. Okay, 7 to 9 marks ன்னு வெச்சுக்கோங்க. 7 to 9 marks. Molecular basis of inheritance 10 marks க்கு வரும். Okay, principles of inheritance 7 to 9 marks க்கு வரும். Evolution வெறும் 4 ல இருந்து 5 மார்க்குக்கு வரும். Okay, yes. So what was I talking? The dominant gene is not completely dominant over the recessive gene. So இங்க என்ன ஆகும்னா there will be a mixing of the alleles to give a new character. Okay, that's very important. நிறைய வாட்டி incomplete dominance 5 மார்க் கூட கேக்குறாங்க. If you are very lucky you can get it. Okay, yes. 1 2 2. Yes, yeah. Phenotype and genotype explain பண்றேன். Incomplete dominance வச்சு explain பண்றேன். Okay, wait பண்ணுங்க. So what is happening here? They are crossing a red flower. வேற கலர் எடுத்துக்கிறேன். Okay, they are crossing a red flower with a white flower. Okay, actually என்ன நடக்கணும் according to Mendel? So இங்க வந்து red color flower தான் வரணும். But red color flower வரல. Okay, red color flower did not come. To his surprise, okay, they got pink color flower. Okay, என்ன flower கிடைச்சது? Pink flower கிடைச்சது. So what did they understand here? The alleles mixed. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் red and white mix பண்ணா pink color தான் வரும். Okay, it is seen in Mirabilis jalapa, 4 o'clock plant ன்னு சொல்லுவோம். அங்க வந்து இந்த incomplete dominance நம்ம பார்க்க முடியும். Okay, so what is actually happening? Let's do this cross quick. Okay, so when they do this, you get capital R, small r, capital R, small r, small r, small r. Okay, so phenotypic na ennapa? What is phenotypic? The character. Okay, what is the character here? This is red, this is pink as well, but this is white. Okay, so phenotypic na enna? எத்தனை RR இருக்கு? How many RR is there? 1. How many capital R, small r is there? 1, 2. This is genotypic. Okay, small r எத்தனை இருக்கு? 1. So this is your genotypic ratio. Okay, other phenotype பார்க்கலாம். We'll try to understand phenotype. Okay, phenotype ல என்ன இருக்கு? மூணே மூணு phenotype தான் இருக்கு. Red, pink, white. Okay, so capital R you have 1. Okay, so that is red. 1:2:1. So this is pink. Okay, and this is white. That's it. We are done. Okay, snapdragon, very good. It's a combination of dominant and recessive allele. அப்படி கூட சொல்லலாம். இல்ல dominant allele அதோட வேலையை சரியா பார்க்கல. Okay, அதனால it resulted in incomplete dominance. Okay, phenotype, genotype இங்க explain பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. phenotypeன்றது character. இதுதான் character. Okay, அந்த செடி எந்த கலர்ல இருக்கு, அந்த flower எந்த கலர்ல இருக்கு, ரெட் கலர்ல இருக்கு, அதுதான் phenotype. Okay, அந்த ரெட் கலருக்கு யார் reason? The genes or the alleles. That is what we call it as genotype. Okay, so what is the ratio? 1:1.
2:1. எல்லாருமே இத வந்து chat sectionல போடுங்க. Incomplete dominance ratio 1:2:1. Okay, shall we go on? Shall we go on? Okay, codominance. Okay, codominance na enna? They are both the alleles are equally dominant. Okay, so inga parunga, when you cross this, when this both cross, you get both red, black and white. That is what we call it as codominance. Okay, another example also I have. You can see here. Okay, when a white cow and a red cow are mated, you get a mixture of it. Okay, both of them are equally dominant. Okay, is this clear? Can we continue? Codominance na enna? It is the inheritance where both the alleles are equally dominant. Yes, blood grouping la ஒரே ஒரு blood group da example for codominance. Can you tell me what is that blood group? What is a blood group which is an example for codominance? Anybody? It is AB. Blood group AB is an example for codominance. Okay, so the blood group AB la very good AB blood group, super. So in the AB blood group la enna irukku, idudha unga RBC na. Okay, RBC mela A antigen irukum, B antigen irukum. Okay, that is why they are universal recipients. Okay, yes, very good, super, very good. Okay, multiple allelism அடுத்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, usually இப்ப பாருங்க height ன்னு வெச்சுக்கோங்க P plantல எத்தனை alleles இருக்கு? ரெண்டு allele இருக்கு. ஒன்னு capital T small t, right? Usually one gene has one character has two alleles maximum, right? So if a character, listen to me very carefully, if a character is controlled by more than one alleles, okay, that is what we call multiple allelism பசங்களா. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். Okay, one character controlled by more than one allele is called multiple allelism. Can anyone tell me what is an example of multiple allelism? Multiple allelism inga nariya kuduthirkom. Coat color of rabbits, the color of the rabbit. Okay, ABO blood group in human, which we are going to discuss clearly. Okay, eye color in Drosophila. Eye color in Drosophila. Yes, kandipa கேட்கலாம், டைரக்டா கேட்க மாட்டாங்க. Okay, ஒரு case based question இல்ல application based question sure கேட்கலாம். Okay, so remember the examples. Okay, exist in population when there are many variation of a gene, more than two alleles controlling a trait is called multiple allelism. Simple. Start synthesis in pea plants. Absolutely correct. Okay, yes. So என்னப்பா நடக்குது? நமக்கு எத்தனை blood group இருக்கு? How many alleles do we have? We have IA, we have IB and small I. Okay, these are the three alleles, okay, which control the character blood group. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். phenotype genotype புரியாதவங்க இதை ஒரு வாட்டி பாருங்க. phenotypeன்றது A blood group. Okay, அதுதான் என்னோட blood group. Okay, அந்த blood groupக்கு என்னெல்லாம் genotype இருக்கு பாருங்க. Okay, you can be homozygous IA or you can be heterozygous IA small I. Okay, இது clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. If you have B blood group, you can be homozygous or you can be heterozygous. You can have one small I. Okay, if you have AB blood group, it is just only one genotype, IA, IB, capital IA, capital IB. Okay, if you have O blood group, it is small I. That's it. இதை மட்டும் clear-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, if a person is having A blood group, better I take a new slide. Okay, if the person is having A blood group, okay, vera colorum eduthukuren, and this is the RBC, the person will have A antigen. Okay, what will be the genotypes? இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க, அதுக்காக தான் இவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, இந்த ஆன்டிஜனுக்கு தகுந்த மாதிரி you will have an antibody. அந்த antibody என்ன? B. Okay, then if the blood group is B, the person will have B antigen. Okay, what will be the genotypes? This will be the genotypes. Okay, what will be the antibody? The antibody will be A. இந்த ஒரு clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, எதுக்கு என்ன? Okay, sure. Okay, அடுத்தது you have AB. AB-ல A antigen-உம் இருக்கு, B antigen-உம் இருக்கு. Okay, ஒரே ஒரு genotype தான் IA, IB. Okay, and what is the antibody? There is no antibody. Antibody-யே கிடையாது.
Okay, then O blood group. O blood group la avanga RBC mela no antigen. There is no antigen. Okay, and they have only one genotype, small I, small I. Okay, and then what is it? What is it here? What all antibodies they have? They have both antibody A and B. Okay, இவ்வளவுதான் பசங்களா, சும்மா கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். That's it. Okay, so இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், we would have done this in body fluids and circulation. திருப்பி இன்னொரு வாட்டி சொல்லி கொடுக்குறேன், பரவாயில்ல. Okay, AB blood group வந்து நம்ம யூனிவர்சல் recipient ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? Universal recipient ன்னு சொல்றோம். Because they can receive blood from all the other blood group types. Okay, O blood group வந்து நம்ம universal donor ன்னு சொல்றோம். Okay, they can donate blood to all the other blood types. Okay, this is very very important. இப்போ சொல்லுங்க, ஏன் இந்த AB blood group நால மட்டும் மிச்ச எல்லா blood group கிட்ட இருந்தும் blood donate வாங்க முடியுது? Can anyone tell me? Very simple பசங்களா, they do not have any antibodies. அவங்க கிட்ட antibodies இல்ல. So எந்த blood groupல இருந்து blood கொடுத்தாலும் அந்த coagulation agglutination ஆகாது. அவங்க உடம்புல reaction நடக்காது. Okay, so the reason is there is no antibodies. மேம் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் எங்க மேம் இருக்கும்? இந்த ஆன்டிபாடி என்னோட சீரம்ல இருக்கும் பசங்களா, என்னோட பிளட்டோட லிக்விட் போர்ஷன்ல இருக்குல்ல, that is what is called serum. Okay, இவங்கள ஏன் மேம் யூனிவர்சல் டோனர்னு சொல்றோம்? Because they do not have any antigen பசங்களா. Okay, there is no antigen and hence we call them as universal donors. Okay, புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? Yes, will you share this slide? Sure, we'll share it. Okay, இது புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Any doubts? Can I get thumbs up in the chat section if this is clear? இதே தான் இங்க explain பண்ணிருக்காங்க. Same thing is explained here. Okay, allele இதுக்கு multiple types, IA, IB and I. Okay, that's it, multiple allelism. Okay, there are more than 2 alleles for the same gene controlling a character. Okay, yes, very good. இதுதான் உங்க textbookல கொடுத்திருக்காங்க. This is what they have given in your textbook. Okay, so ஒரு allele ஒரு parent இருந்து வரும், இன்னொரு allele இன்னொரு parent இருந்து வரும். Okay, so these are the blood groups, genotypes. Here we are actually understanding genotypes. Okay, yeah, I hope this is all clear. Okay, so உங்களோட blood group யார் determine பண்றா? What allele you receive from your mother and what allele you receive from your father. Okay, so இதை பேஸ் பண்ணின numericals நாளைக்கு we will surely solve. Okay, yes. அடுத்த விஷயம் Pleiotropy. நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. மேம் Pleiotropyனா என்ன? Polygenic inheritance-னா என்ன மேம்? Pleiotropyனா சிம்பிளா சொல்ற, ஒரு ஜீன் it controls multiple yes, if there is any doubt please do let me know. Multiple phenotypic effects. Okay, one gene having multiple phenotypic effects is called as Pleiotropy. Okay, that is what we call Pleiotropy. Pleiotropy is defined as the expression of multiple traits by a single gene. Okay, best example sickle cell anemia, phenylketonuria, cystic fibrosis, avangalla examples for this. See, this person is having one in a mutated gene. This mutated gene affects multiple traits, trait A, trait B, trait C. That is what we call it as Pleiotropy. Example என்ன? phenylketonuria, cystic fibrosis, sickle cell anemia. So sickle cell anemia ல எந்த பிரச்சனை இருக்கு? பீட்டா குளோபின் ஜீன்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. கரெக்ட்டா ஒரே ஒரு அமைனோ ஆசிட் மாறுது. குளுட்டமிக் ஆசிட் வந்து வெலைனா மாறுது. அதுல எவ்வளவு phenotypic effects இருக்கு? கரெக்ட்டா my RBC becomes sickle shape, clots இருக்கும், anemia ஆகும், breathlessness ஆகும். They are all the phenotypic effects. Very very important. Cystic fibrosis ன்றது ஒரு lung condition. Okay, அது ரொம்ப மோசமான condition. It's a genetic disorder. உங்க lungsல full mucus accumulate iron, so the child will find it very difficult to breathe. That is cystic fibrosis. Okay, shall we continue பசங்களா? அடுத்தது இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், single gene having multiple phenotypic effect. Say for example sickle cell anemia தான் இங்க எக்ஸாம்பிளா எடுத்திருக்காங்க. Sometimes it can cause blindness. Okay, it can cause liver failure, it can cause heart attack. இதெல்லாம் multiple phenotypic effect. இது எப்படி கேட்பாங்கன்னா, what is Pleiotropy? Give an example. What is Pleiotropy? Give an example ன்னு கேட்பாங்க. Okay, so sickle cell anemia, phenylketonuria அந்த மாதிரி நீங்க எழுதலாம். Yes, we'll move on to polygenic inheritance. Are we all the same?
Do we all are the same height, same color? கிடையவே கிடையாது. கரெக்டா? சில characters are controlled by more than one gene. See, multiple allelism என்றது alleles. Okay, இதுன்றது it is more than one gene. Gene வேற வேற இருக்கும். That is what we call it as polygenic inheritance. Okay, so polygenic inheritance or example, skin color in man, human height, they are all examples of polygenic inheritance. Okay, you can see human height, weight, skin color, okay, are examples of polygenic inheritance. Ninga kekkalam, ma'am, weight kuda genetically determined ah? Ama pasangala, to a certain extent weight is also genetically determined. Okay, so you have the color of the eyes, many things are all polygenic inheritance. Color of the hairs, nama India la mattum we see more black hair, brown hair and all. If you go to foreign, you see the color of the hair is totally different. Correct? Adu vandu blonde in the color solluvom, right? Yes. We will continue. What is this? We'll try to understand. It is defined as a quantitative inheritance. Enna solrom pasangala? Quantitative inheritance nu solrom. Multiple independent genes have an additive effect. Okay, polygenic inheritance is also known as multiple gene inheritance. So it differs from multiple allelism. Ipdi or kelvi kekkalam. How does multiple allelism and polygenic inheritance differ? Multiple allelism is one gene expressing in multiple types. Polygenic inheritance is multiple genes itself. Okay, that's very, very important. Okay, I'll just explain you the skin color. Ore or nimisham inga kudukala na explain pannirren. Yes, so skin color in man is controlled by 3 genes. Okay, so small a, small b, small c. Each of these gene, okay, they have a particular effect. So in the genes irunda, they will be very dark. Okay, in the genes irunda, they will be very fair or light in potram. Okay, if there is a multiple in the mari irunduchna, okay, if it is something like this, they will have an intermediate color. Okay, intermediate color. Okay, so skin color is 90% genetically determined. Okay, so adukku mela so nariya per solluvaanga chinna vayasula nalla fair-a da irundanga, now they have become dark. That is because of environmental effect. Okay, but the skin color is determined by these. So inga ethana genes irukku? 1 2 3. Purinjudha ellarkum? Is this clear? Hi, all of you understood polygenic inheritance? Can I get a thumbs up? Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது chromosomal theory of inheritance. நிறைய பேருக்கு இங்க இருந்து தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்கும். Correct? Yeah, definitely. Tomorrow itself we will do. Okay, so நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையே இங்க இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். சரி மேம், இவ்வளோ வரைக்கும் சொன்னீங்க. இப்போ நம்ம ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் முடிச்சிட்டோம், மெண்டலிசம், நான் மெண்டலிசம். இப்போ லெட்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how is this inheritance actually happening. எப்படி வந்து இந்த inheritance நடக்குது. Okay, yes. So ஆமா, இந்த சாப்டர்ல தான் நிறைய மார்க் லூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்க. ஏதாச்சும் இந்த டாபிக்ல டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க, நான் திருப்பி சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, this theory was proposed by Sutton and Boveri. Okay, these two workers found a close similarity between the transmission of hereditary traits and the behavior of chromosome while passing from one generation to the next generation. So chromosome என்றது என்னப்பா? What do you mean by chromosome? I think all of you know what it is, right? They are the vehicles of heredity. Okay, vehicles of heredity. அததான் இவங்க சொல்ல வராங்க. Okay, so chromosomes தான் carry பண்ணுது the characters from one generation to other generation னு இவங்க சொல்ல வராங்க. அவ்வளவுதான். Okay, so Sutton and Boveri noted that the behavior of chromosome is parallel to the behavior of Mendelian factors or genes. சரி, மெண்டல் சொன்னது அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். அது ஏன் நடக்குது, அது எப்படி நடக்குதுன்னு அவங்க யோசிச்ச போது அவர் என்ன வந்து கவனிச்சாங்கன்னா, Sutton and Boveri, there is this chromosome which is playing a major role. Yes, transfer of genetic information, superb. Okay, so you all know we all get half of our chromosome from our mother and the other half from our father. So they are carrying all the information. Okay, so information in சொல்றது சாதாரணமா சொல்லக்கூடாது. They carry each and every character is determined by them. So இவங்க தான் Sutton and Boveri. Okay, இவங்க என்னதான் சொன்னாங்க, இதுதான் postulates. இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க.
Okay, the theory of genetics identify chromosomes as carrier of genetic material or vehicles of genetic material. Okay, gametes na your sperms and eggs. Okay, in case of your animals, okay, in case of your plants, pollen grain, embryo sac, they are your gametes. Okay, they are carry all the hereditary characters. They are the link between the parents and the offsprings, obviously. Right, gamete is the one which is carrying the genetic information. Absolutely. Okay, nucleus of the gametes contain chromosome. இது எவ்வளவு சிம்பிளான விஷயம். சும்மா மேம் இதுல எவ்வளோ பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க மேம், அதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கவே தேவையில்லை. நான் சொல்ற விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so nucleus of gametes contain chromosome and they carry all the hereditary characters. So எவ்வளோ சூப்பரா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது, ஈஸியா படிச்சு இப்போ எக்ஸாம் எழுதிடுறோம். ஓகே, நான் ஈஸியா படிச்சு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன். பட் ரிமெம்பர் ஆர் இமேஜின் ஹவு தீஸ் பீப்புள் வுட் ஹவ் டன் இட் பிஃபோர். இப்படிதான் இது நடக்குதுன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, எல்லாரையுமே கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ? இதுதான் அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க பசங்களா. திஸ் இஸ் வாட் தே ஹவ் given. Okay, so they are telling Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and he called it as chromosomal theory of inheritance. Okay, இப்போ இன்னொருத்தர் வராரு. ஓகே, இந்த படத்துல ஒருத்தங்களா வருவாங்களா, ஒரு கேரக்டரா, அதே மாதிரி இங்க இன்னொருத்தர் வராரு. T.H. Morgan, தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன். இவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் பண்ணார். ஓகே, he studied Drosophila melanogaster. Okay, Mendel என்ன பண்ணாரு, pea plants குள்ள எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு. Okay, he basically studied Drosophila melanogaster. பெரிய விஷயம் இல்ல, fruit fly. Okay, fruit fly is what we call it as Drosophila melanogaster. Okay, ஒன்னொன்னா சொல்றேன். Okay, so முதல்ல யாரு, Sutton and Boveri. சொல்லிட்டே இருந்தா வந்துரும். Sutton and Boveri, chromosomal theory of inheritance. T.H. Morgan proved, அவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த chromosomal theory of inheritance அவர் prove பண்ணாரு. He worked with Drosophila melanogaster. Okay, so இந்த Drosophila வந்து நம்ம Cinderella of genetics ன்னு சொல்றோம். நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, it is called as the Cinderella of genetics. எவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியுமா நம்ம ட்ரோசோஃபிலாவை. நானும் கூட என்னோட பிஎஸ்சி, எம்எஸ்சி, அப்புறம் பிஎஸ்சிக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது, யூஜிக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது அவ்வளோ ட்ரோசோஃபிலா கல்ச்சர் பண்ணுவோம். எப்படி மேம் இந்த கல்ச்சர் பண்ணுவீங்க? ரொம்ப ஈஸி பசங்களா, இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன். ஓகே, இந்த மில்க் பாட்டில்ஸ் வருது இல்லை, இந்த கவின்ஸ் மில்க், அந்த மாதிரி கிளாஸ் பாட்டில் வரும்ல, அந்த கிளாஸ் பாட்டிலை எடுத்துப்போம். ஓகே, வி ப்ரிப்பேர் அ மீடியம் ஆஃப் ரவா அண்ட் ஜாக்ரி. ஓகே, கேசரி மாதிரி தான், அந்த கொஞ்சம் ப்ரோபனோயிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுவோம். Okay, so it is a very rich medium where Drosophila can actually grow. So what we do, and the fly வந்து பிடிச்சி இந்த பாட்டில் குள்ள போடுவோம், கல்ச்சர் பாட்டில் குள்ள. Then we seal it with a cotton plug. Okay, within 2 to 3 weeks they produce very good larva. Okay, அந்த larvaவை நாங்க ஸ்டடி பண்ணுவோம். Okay, that's very very interesting. Okay, very important. Yes, so this is Drosophila melanogaster. They can be cultured using a simple synthetic medium. They complete their life cycle in about 2 weeks. இது கேட்கலாம், why is Drosophila used in genetic experiment? Okay, a single mating could produce a large number of progeny flies. Okay, and they are sexually dimorphic. You can actually distinguish between the male and the female. Okay, and it's very easy to handle. It's very easy to handle in microscope. ஓகே, ரொம்ப ஈஸியா குட்டியான டிசெக்ஷன் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கும், அதுல ரொம்ப ஈஸியா இவங்கள ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். இதுதான் சொல்றாங்க பசங்க. திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டெல். the same picture is given in your textbook. Okay, yes, easily differentiable. Very good. Okay, இங்க பாருங்க, you can see the orange, yellow, green and red, right? Here also you can see orange, yellow, green and red. During your meiosis 2 or during your meiosis 1, there is anaphase, correct? What is happening in anaphase? The pulling of the sister chromatids is happening. Okay, so here you can see how they are. Here you can see how they are. Here it is orange green. Okay, here it is orange red. Here it is yellow red. Here it is yellow green. So they keep changing. ஒரே மாதிரி ஆகாது, எப்பவுமே ஒரே மாதிரி நடக்கவே நடக்காது. Okay, they keep changing. Yes, so you can see there are different combinations. அததான் இங்க சொல்ல வந்திருக்காங்க. Okay, possibility 1, only one orange and short green chromosome and a long yellow and short red chromosome at the same pole. Okay, here only long orange and short red chromosome and long yellow and short green chromosome at the same pole. You can see here. You can see here. That is how this is happening. So, அந்த anaphase separation நம்ம கையில கிடையாது.
In fact, அது cell கிட்ட கூட கிடையாது. It happens just like that. It's a matter of probability. Okay, and that is why you and your siblings are not exactly similar. Okay, unga thambi thangachi anna, are you all similar? No, because of this reason. Okay, அடுத்த விஷயத்துக்குள்ள போகலாம். We have this experimental verification. யார் பண்ணா? TH Morgan. Okay, so அவர் என்ன யூஸ் பண்ணாரு? Drosophila-வை யூஸ் பண்ணாரு. Okay, that's very important. This is TH Morgan for you guys. அடுத்தது எப்படிப்பா இது பண்ணாரு? What did he actually do? Okay, he understood that the X chromosome, okay, the X chromosome carried 3 important characters. Okay, ஒன்னு வந்து color of the eyes, இன்னொன்னு வந்து color of the body, இன்னொன்னு வந்து shape of the wings. Okay, color of the eyes, it could be red, white. Okay, ரெண்டு கலர் இருக்கு, ஒன்னு வந்து red, இன்னொன்னு வந்து white. Okay, then color of the body, okay, it could be brown or it could be yellow. Then shape of the wings, it is normal or miniature. இங்க பாருங்க, குட்டி குட்டி wings இருக்கா? So these are the characters. இங்க W plus Y plus M plus இருக்குல்ல, they are all dominant. What are they? They are all dominant. Okay, இங்க வெறும் W, Y, M இருக்குல்ல, they are all recessive. Okay, or we can call it as wild type and we can call this as mutant type. Simple. இது ஒன்று புரிஞ்சாதான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த என்டையர் கிராஸ் புரியும். ஓகே, இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இதெல்லாம் எங்க இருக்கு? they are all situated on my X chromosome. Okay, remember that. Can we continue? Can we all continue? Can I get a thumbs up? Yes. So what are they doing? White-eyed female. Okay, the linkage and recombination vandute. Yes, that is what we are going to do now. Okay, white-eyed female, they crossed with red-eyed male. Okay, what did they observe? They observed that all males offspring were white-eyed. Okay, all female offsprings were red-eyed. இது எப்படி மேம் நடக்கும்? How will this happen, ma'am? பசங்களா, the males, okay, the males get one of their X chromosome, okay, from the female. Okay, similarly, the females get their X chromosome from their male. That is how this is happening. Okay, so W, 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 they are all heterozygous. Okay, simple ah solnona. So you have this small w and capital W. Put across, try to understand this. Okay, so all these are linked to X chromosome. So adala nama X linked inheritance nu solrom. Konja kashtamana vishayam da, konja purinjiko. Okay, the inheritance which is linked to my X chromosome. Okay, that is what we call it as X linked inheritance. Okay, adutha vishayam paakalam. Yes, what is linkage, what is recombination? Ipo clear ah solli tharen. Okay, physical association of genes located on a chromosome is known as linkage. So idha or chromosome na, you have two genes which are close together. That is what we call it as linkage. Okay, the generation of non-parental gene combination during a dihybrid cross is called recombinance. Okay, so அந்த parents ஓட phenotype, genotype, phenotype இல்லாம ஒரு புது விதமான ஒரு phenotype genotype வந்தா அதை தான் நம்ம recombination ன்னு சொல்றோம். Linkage recombination they are two opposites. Okay, they are two opposites. Yes, crisscross. Yes, like that we can say. Okay, so இங்க வந்து இதுதான் chromosome ன்னு வெச்சுக்கோங்க. So இங்க இந்த ரெண்டு genes close ஆ இருக்கு. Okay, that is what we call linkage. Okay, so inga recombination nadakum. I think all of you know recombination. That is exchange of genetic material. Okay, that happens during meiosis 1, right? In the rendu chromosomes adoda material வந்து exchange பண்ணிக்கும். So appa enna agum? You get new characters. So recombination leads to new characters. Okay, whereas linkage leads to parental characters. Idha mattum purinjukkom. Okay, if this is clear, now we will move further with linkage. So linkage படிச்சது யாரு? TH Morgan, Thomas Hunt Morgan. இவர்தான் பா linkage படிச்சது. Okay, yes. Can you explain? I'll explain you. Please wait. I have a very good example. I have the entire cross with me. Okay, இதுதான் linkage. Okay, so you can see these two, they are very closely linked. So அதை என்னன்னு சொல்றோம்? Linked genes ன்னு சொல்றோம். Okay, you can see what is linkage group. All the linked genes
on a particular chromosome belong to the same linkage group. Okay, all the chromosomes, all the genes that are present on a particular chromosome is what we call linkage group. So linkage group ku difference புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, linked genes are together, so they are likely to be inherited together. See, if these genes are so close to each other, okay, obviously in the coming gametes also they will be close to each other, best friends. Okay, ஒரே ஸ்கூல்ல படிப்பாங்க, ஒரே டியூஷன் போவாங்க, ஒரே காலேஜ் போவாங்க, right? The same thing here. When they are very close to each other, there is more chances for them to be inherited together. Okay, because they are physically close to one another. That's a simple concept here. Okay, example oda solli kudukuren. ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. Okay, yes, this is what I was talking about. Okay, all of you see here, this is cross A, this is cross B. Now we will talk about cross A. Cross A la enna nadakudhu? You have yellow and white. Okay, they are the characters which are controlled by your X chromosome. Okay, this is another yellow and white. This is a wild type. This is a recessive character. This is a dominant character. Okay, you can see this is a female, this is a male. When you cross it, you get wild type. இப்படி ஒரு character வரும், இப்படி ஒரு character வரும். Okay, F2 ல என்ன பார்க்கறீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பாருங்க. These two are very 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 close to each other. Okay, once again, okay, இது என்ன இங்க பாருங்க, clear-ஆ இங்க பாருங்க, அங்க clear-ஆ இல்லாட்டி textbook open பண்ணி வச்சுக்கோங்க. This YW are close together. Okay, this YW is close and this is also close, but these are wild type. Okay, these are wild type. In the F1, okay, in the F1 you get this character Y plus Y, W plus W and YW, because this is Y chromosome. இந்த Y chromosome மேல எந்த அலீலும் இருக்காது. Okay, அடுத்தது F2 generation, இங்க தான் நம்ம முக்கியமா பார்க்கணும். இந்த ரெண்டு genes எப்படி இருக்கு? ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு. So you can see 98.7%, எத்தனை percent? 98.7% you get parental characters. Okay, they are just like the parents. Okay, you can see wild type, you can see yellow, white. Okay, வெறும் 1.3% மட்டும்தான் they get new characters. ஏன் இது ஏன் நடக்குது? அந்த ரெண்டு ஜீன் ரொம்ப க்ளோஸா இருந்துச்சு. Okay, so the chance for them to get separated was very less. So there was no new character. So there was no new character. Is it buffering still? Which violet? This one, that is a Y chromosome. இப்படி இருக்குல்ல, அது வந்து Y chromosome. Y chromosome மேல எதுமே இருக்காது. Okay. For everyone, yes, linkage is little bit confusing. கொஞ்சம் concentrate பண்ணுங்க. Simple-ஆ சொல்லி தரட்டா? Okay, wait. I will take a new screen. இதெல்லாம் வேண்டாம். இந்த ரெண்டு genes, okay, Y plus W plus, okay, அதே மாதிரி இங்கேயும் Y plus W plus. They are very close to each other. Okay, so close to each other இருக்கிறதுனால when they are very close to each other, there is 98% parental types. Okay, only 1.2% it is recombinance. Recombinance na new characters. அவ்வளவுதான். Okay, இப்போ இன்னொரு விஷயம் explain பண்றேன். Yes, I will do PYQs. Okay, yeah, இங்க பாருங்க, இது இப்போ clear-ஆ புரிஞ்சிரும். இந்த ரெண்டு gene, they are far from each other. You can see W, you can see M. தூரமா இருக்கு. Okay, தூரமா இருக்கிறதுனால you can see how the parental type 62.8%, 62.8%, whereas your recombinant type is 37.2%. What do you understand? As the linkage is very less, when they are far from each other, there is more recombinance. That's it. That's it. When they are very far from each other, இங்க பாருங்க ரொம்ப ஈஸி பசங்களா, இங்க ரெண்டு alleles ரொம்ப கிட்ட இருக்கு. ஓகே, அப்பனா என்ன? recombinance கம்மி, புது characters வராது. ஓகே, இதே ரெண்டு alleles ரொம்ப தூரமா இருக்கு, they are far from each other, so you are getting new characters. That's it. That's it. Okay, இதெல்லாம் டிரா பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க, கவலைப்படாதீங்க, இது டிரா பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க. No, just try to understand what is happening here. This they will not give. I have 2014 to 2023 question paper இருக்கு, இதை டிரா பண்ணி யாரும் கேட்கல. ஓகே, லிங்கேஜ்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான், அதுக்காக தான் இது.
Yes, understood. Very good. We will now continue. So lesser the linkage. அதுக்கு ஒரு எழுதி கொடுத்துறேன். Okay, இதையும் நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல எழுதிக்கோங்க. Lesser the linkage. Okay, greater the recombination. Greater the recombination. Okay, அதே மாதிரி greater the linkage. They are inversely proportional. உங்க physics chemistryல படிக்கிற மாதிரி. Okay, greater the linkage, lesser the recombination. That's it. Okay, அவ்வளவுதான். சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, இப்போ போய் அந்த கிராஃப் drawing எழுதுறேன் பிராக்டிஸ் பண்றேன் தேவையே இல்லை. Yes, so linkage is inversely proportional to recombination. Absolutely, absolutely. Clear? எல்லாருக்கும் clear-ஆ? Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாமா? Sex determination. No, I don't take chemistry. Okay, so we have sex determination. What determines the sex of an organism? Whether it's a male, whether it's a female, how is it happening biologically? Okay, so it was Henke who actually discovered the X chromosome. Okay, நிறைய விதமான sex determination இருக்கு. One is chromosomal determination, one is haplodiploidy, honeybees. We are going to discuss environmental. என்ன ma'am, environment can also affect the sex of an organism. Yes, in very lower organisms. Okay, yes, yeah. I will definitely provide already videos இருக்கு. Okay, நிறைய videos போட்டிருக்கேன். நீங்க please போய் check பண்ணுங்க. இது molecular basis of inheritance, human health and diseases, case based question, diagram based question எல்லாமே போட்டிருக்கேன். ஒரு வாட்டி போய் check பண்ணுங்க. Okay, கண்டிப்பா லைவ்லயும் பண்றேன். அத ஒரு வாட்டி check பண்ணுங்க. Okay, yes, yeah, we will continue. PYQs is already there. Previous year questions is already there. You can go and check it out. Okay. There are three types of chromosomal method. Okay, one is XS XY, another is XX XO, another is ZZ ZW type. Okay, so idu rendume we call it as male heterogamety. Abdina ennapa, the males produce two different types of gametes. Okay, ZZ ZW type is called female. Idu kandipa kepanga pasanga, female heterogamety. Okay, here the female is producing two different kinds of gametes. Okay, yeah, okay. I was actually ready. There was from issue in creating the session. Adanal naளைக்கு sharp 6 o'clock வந்துருவோம் நாங்க. Okay, yes, so you have XO type of sex determination. So XO la enna agona, this is XX, this is XO, this is a female, this is a male. The male produces XO கிடையாது, அது actually X0. நான் எப்பவுமே அதை XO XO ன்னு சொல்றேன். It's actually X0. Okay, they produce two types of gametes, one which contain X chromosome and another which doesn't contain the X chromosome. It doesn't have any kind of X chromosome. So who is determining the sex? The male is determining the sex. Where is it seen? Grasshopper. ரொம்ப முக்கியம். Okay, the male produces two kinds of gamete. One gets one X chromosome, another doesn't have an X chromosome. Okay, females, one pair of X chromosome plus autosomes. Okay, example வச்சிருக்கேன், grasshopper. Okay, இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா இது நீங்க எழுதுனா it's better. It's better. Okay, yes, so XX இருந்தா female, வெறும் ஒரே ஒரு X இருந்தா it is male. Okay, XX இருந்தா female and X இருந்தா male. Simple. Okay, அடுத்த விஷயம் போகலாம். XY type of sex determination, human beings, Drosophila, they are very good examples. Okay, so here who is determining the sex? The father or the male. Okay, what is the problem? In the question நிறைய வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க பசங்களா. Okay, so a couple has 5 girl children. What is the probability that they will have a girl child 6th time? What is the answer? A couple have 5 girl children. What is the probability that they will have a girl child 6th time? Anybody seeing this? Very easy, very easy. 50%, simple. This was a PYQ. This was a PYQ. Okay, so anytime the probability is 50%. Okay, yes. So here the males are heterogametic. Okay, and they determine the sex. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் ZZ ZW type. Okay, here who is determining the sex? It is the female. So female is heterogametic. So example என்னப்பா, where do you see? You see in birds, butterfly and moth, and in some fishes. Okay, very simple.
So if it is ZZ, it is male. If it is ZW, it is female. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். இந்த டெக்ஸ்ட் புக்லயே ரொம்ப ஈஸியான விஷயம்னா இதுதான். Okay? Yes. Now we shall continue. Haplodiploidy. Another method. Okay? 3 marks question. Honeybeesல எப்படி இது sex determine ஆகுது? If they are diploid. Okay? Diploid na enna? 2n. Right? If they are diploid, they become a queen or a female or a worker bee. Okay? If they are haploid, they become drone. Okay? Haplodiploidy. Haploid means what? Without fertilization. Diploid means what? After fertilization. Simple. Simple. This is super. We call this as parthenogenesis. Tell me what is your doubt. Okay? Parthenogenesis. Parthenogenesis na enna? It is the development, okay, of an organism without fertilization. Okay, that's very, very, very important. Yes, yes. A male become parthenogenesis. Very good. Avanga enna solrom? Drone nu solrom. Super. Okay. Then why there are more males in the world than women if probability is 50%? Nice question. அது திருப்பி ஒரு probability தான். 50% chance இருக்குல்ல, அதனால. Okay? So, biologically, அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. Maybe the female feticides, female children kill பண்றது, அது ஒரு reason இருக்கலாம். Okay? Yeah. Yes. Then, mutation. Mutation பத்தி டீடைலா நம்ம நேத்து molecular basis of inheritanceல படிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது how does mutation affects. Okay? Yes. Another 40 minutes maximum will complete. Okay? Yes. Chapter 2, reproduction, human reproduction. We will do it. Hi everyone. Hi. Honeybee things. Solitane. Ivladha. Only this much. Okay, fertilization nadakati, they develop into drone. Okay, fertilization nadanda, they become worker bee and queen. Neenga kekkalam eppadi ma'am or queen eppadi form agudunu? I have read it. Queen feeds on a substance called royal jelly. Okay, அது வந்து அந்த hiveல இருக்கும் போல. So when this worker feeds on royal jelly, she will become a queen. So queen is quite evident. She is quite big in the entire hive. Okay, you can actually recognize. ரொம்ப நேரம் உத்து பாத்தீங்களா, you can actually recognize. Yes. Yes, I am explaining pedigree today completely. Okay, நாளைக்கு அத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Pedigree, autosomal, dominant, recessive, அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது எல்லாமே இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay? Yes. In portion, totally is there in portion. Yeah, Mendelian disorder is there. Yes. Mutation pati quick-ஆ பாத்துறலாம். Mutation is a sudden inheritable. Okay, it can move from one generation to other generation is what we call it as mutation. Mutation are discontinuous source of variation. Romba simple pasangla. Mutation leads to variation. Okay, mutation leads to variation. Okay, variation is the one which leads to evolution. Okay, in the mutation, variation nadakati, we wouldn't have evolved how we are today. Okay, so mutation was given by the person Hugo de Vries. Nam evolution chapter liyu paathirpo. Okay, so de Vries studied Enothera lamarckiana, all MCQ questions. Okay, MCQs kandipa kekkalam. He observed 834 mutation in 54,343 plant. Idu avlo mukkiyam kedaiyadu. Okay, he studied Enothera lamarckiana. That's it. Oh, tomorrow physical education exam. Okay. Yes. So mutation causing agent, idu romba mukkiyamaana kelvi. Mutation causing agents are called mutagens. Okay, so mutagens are of 3 types. Physical mutagen, okay, chemical mutagen and biological mutagen. Physical mutagen na enna ma'am? Radiation pasangla. Adukku da solranga wear sunscreen, don't get exposed to more UV light, don't get exposed to X-rays, gamma rays. They are all very, very strong radiation. Radioactivity expose agadinga. Adala ye solranga na they can alter your DNA. Okay, so they includes temperature and high energy radiation. ரெண்டு விதமான mutagens இருக்கு, ionizing and non-ionizing. Okay, alpha, beta, X-rays are ionizing, non-ionizing is UV rays. It can cause cancer. Okay, it can cause skin cancer, it can cause retinoblastoma, that is a cancer of the eyes. Okay, yes. Endla solunga, na kandipa explain பண்றேன். Case study ஓட
நியூமரிக்கல் பேஸ்ட் வரலாம், ஓகே, டயக்ராம் இது கிராஸ் பேஸ்ட் வரலாம், ஓகே. கேஸ் ஸ்டடி ரொம்ப ரேர் தான். தே கேன் ஆஸ்க் யூ ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம்ல, காம்ப்ரஹென்ஷன் மாதிரி அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஒரு வாட்டி சிக்கல் செல் அனீமியா கேட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரி, ஓகே. கெமிக்கல் மியூட்டஜன்ஸ், ஷியோர் ஐம் டேக்கிங் ஆல் லெசன்ஸ், ஷியோர் காமிக்கிறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க சந்தோஷ், இது முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன். Okay, so chemical mutagens are more harmful than radiation. எக்கச்சக்க கெமிக்கல்ஸ்க்கு நம்ம எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம். நீங்க சொல்றீங்களோ சொல்லலையோ, நம்புறீங்களோ நம்பலையோ, எல்லாத்துலயுமே கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. ஃபுட்ல ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கு, நம்ம சாப்பிட்ற ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ல ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கு, நம்ம அப்ளை பண்ற க்ரீம்ல அவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. எவ்ரி டே இன் அண்ட் டே அவுட் வி ஆர் ஆல் எக்ஸ்போஸ் டு கெமிக்கல்ஸ். ஓகே, அந்த கெமிக்கல் எல்லாம் அப்ராட் கண்ட்ரீஸ்ல பேன் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் ஸ்டில் ஹியர் வி ஆர் யூசிங் இட். ரெண்டு ரீசன் நம்மளுக்கு தெரியாது, we are not aware. ரெண்டாவது என்னதான் ஆகும், ஒன்னும் ஆகாதுன்ற ஒரு தைரியம், right? But they are very 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 harmful பசங்களா. Okay, chemical mutagens, so very harmful. நான் பிக்சர் வச்சிருக்கேன் காமிக்கிறேன். Okay, mustard gas, it was the first identified chemical mutagen. You have carbon tetrasulfide, nitrous acid, they are all very very harmful mutagens. இந்த பிக்சர் பாருங்க பசங்களா, see this picture. Radiations, UV rays, X-rays, chemicals, cigarette, okay, and barbecue food. யாருக்கெல்லாம் barbecue food ரொம்ப பிடிக்கும்? How many of you like barbecue food? When I like it, how many of you like it? Yes, எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், கரெக்டா? ஆனா அந்த மேல ஒரு லேயர் வருதுல black கலர்ல, it is a mutagen, it causes mutation, right? I know it, but still we can't avoid it, right? Yes, பிடிக்காதா? பிடிக்காட்டி ரொம்ப நல்ல விஷயம், தயவு செஞ்சு சாப்பிடாதீங்க. ஓகே, தென் லேட் கேர்ள்ஸ் யூஸ் பண்ற எக்கச்சக்க கிரீம்ல பசங்களா பென்சாயில் பெராக்சைடுன்னு சொல்லி ஒரு காமன் இன்கிரீடியன்ட் இருக்கு. இந்த ப்ளீச்சிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, ஓகே, ஃபேஷியல் பண்ணுவாங்கல்ல, அதுல இந்த பெராக்சைடுன்னு சொல்லி ஏதாச்சும் ஒரு காம்போனன்ட் இருந்தா தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. ஓகே, நீங்க பாப்பீங்க, இட் காசஸ் ஓப்பன் போர்ஸ் ஆன் த ஸ்கின். ஓகே, சும்மாவே ஸ்கின் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த கிளைமேட்டுக்கு. இஃப் யூ ஸ்டார்ட் யூசிங் ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ஆன் யுவர் ஸ்கின், இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது, வயசாக ஆக யுவர் ஸ்கின் ஃபேஸஸ் a lot of issues. Okay, and you also have biological carcinogens, okay, or biological mutagen. You have virus, okay, human papilloma virus, it causes cervical cancer. Okay, இந்த மாதிரி Helicobacter pylori, bacteria spreads through contaminated food. Yes, போகலாமா? salicylic acid, I still have a என்னால ஃபுல்லா சொல்ல முடியல, ஓகே, பிகாஸ் எனக்கும் வந்து டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் சாலிசிலிக் ஆசிட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பட் அவங்க இதையும் சொன்னாங்க, எவ்வளவு முடியுமோ அதை கம்மியா யூஸ் பண்ணுங்க. சாலிசிலிக் ஆசிட் போட்ட உடனே your skin becomes so bright, but it produces lot of free radicals. Okay, free radicals நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் உங்க சாலிசிலிக் ஆசிட், and that can be a cause of mutation. Okay, ஒருத்தங்க ஒரே ஒரு ஸ்லைட் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, அதை மட்டும் காமிச்சிடுறேன். எங்க போச்சு டெஸ்ட் கிராஸ்? ஐ திங்க் இட் மிஸ்ட் அவுட். நான் உங்களுக்கு திருப்பி வரைஞ்சு காமிக்கிறேன், அது எழுதுனது இல்ல, இங்க இருக்கு. we'll see if it is there. Yeah, it is there. Okay, 𝐾𝐤𝐬𝐼𝐻 is a anti-dandruff shampoo, correct? 𝐾𝐤𝐬𝐼𝐻, if I'm not wrong. அதுவும் கெமிக்கல் தான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம dandruff போனோம்னா அதை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். Yes, if you're not using any chemicals, very good, very good. Chemicals use பண்ணாதீங்க, ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ ஒன்றும் தெரியாது. Okay, once you grow up you will definitely face some issues. So I have to do pedigree. இப்போ வந்தாச்சு பசங்களா, நீங்க எல்லாம் Cetaphil is good, அதெல்லாம் dermatologically approved. Okay, Cetaphil is good. அப்புறம் Sebamed products are good. இப்போ ஜான்சன்ஸ் பேபி, நம்மலாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது ஜான்சன்ஸ் பேபி தானே யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ யாருமே ஜான்சன்ஸ் பேபி வாங்குறது இல்லை. Okay, even doctors don't recommend Johnson's baby because they tell there is some contents which are not good for the baby. Yes, I will let him know, he will definitely tell you. Okay, இப்போ pedigree analysis குள்ள போலாமா? கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயாச்சு. ஓகே, இப்போ pedigree பத்தி பார்க்கலாம். நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தோன்றது, ஆனா ரொம்ப அசால்ட்டா படிச்சிடலாம் பசங்களா. 4 விஷயம் தான், அந்த 4 விஷயத்தை நீங்க கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, what is pedigree? It is a graphical representation of inheritance of a trait. ஓகே, ஒரு ட்ரேட் ஒருத்தங்களுக்கு, இப்போ எனக்கு ஒரு ட்ரேட் இருக்கு. ஓகே, இந்த ட்ரேட் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? எங்க அப்பாட்ட இருந்து வந்திருக்கா, எங்க அம்மாட்ட இருந்து வந்திருக்கா? சரி, அது எங்க அப்பாட்ட இருந்து வந்திருக்கு. ஓகே, எங்க அப்பாக்கு யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? அவங்க அம்மாட்டியா, அவங்க அப்பாட்டையா? லைக் தட், going back, seeing from where that trait originated. That is what we call it as pedigree.
Okay, so இது வந்து என்ன சொல்ற family tree இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான். Okay, analysis of traits in several generation of a family is called pedigree analysis. Okay, in the pedigree analysis the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation. Okay, how was max paper எப்படி இருந்துச்சு? Yes, இந்த pedigree analysisல 4 முக்கியமான traits நம்ம படிக்கிறோம். Okay, லெசன்ல சாலிசிலிக் ஆசிட் யாரோ கமெண்ட்ல கேட்டாங்க, சாட்ல கேட்டாங்க, அதனால சொன்னேன். ஓகே, எஸ். ஸோ யூ ஹேவ் ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ், ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட், எக்ஸ்-லிங்க்ட் ரிசெசிவ், எக்ஸ்-லிங்க்ட் டாமினன்ட். ஓகே, ஸோ இந்த தான் 4 விதமான இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்கிறது இந்த இந்த என்ன சொல்றது பெடிகிரியில ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ், ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட், இது 2 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we are going to concentrate on this. What do you mean by autosomal traits பசங்களா? ஆட்டோசோமல்னா என்ன? Okay, they are carried, the traits which are carried by autosomes. Simple. Ma'am, autosomes na enna ma'am? The body chromosomes, somatic chromosomes. Correct? The 22 pairs of chromosomes we have. That is what we call it as autosomes. Okay, then what is your sex link? Okay, or X-link. Sex link la vandu rendu irukku. One vandu X-linked. Okay, இன்னொன்று வந்து Y-linked, because we all have two allosomes. Okay, Y-linked. Okay, X-linkedல recessive இருக்கு, dominant இருக்கு. Yes, I will explain you everything. Okay, so X-linked you have dominant, you have recessive. Okay, Y-linked it's just dominant. Y-linkedல வந்து recessive கிடையாது, ஏன்னா ஒரே ஒரு Y chromosome தான். Okay, this thing இதை புரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல, இதை புரிஞ்சாலே பாதி விஷயம் புரிஞ்சிடும். What is dominant? What is recessive? Dominant na enna, recessive na enna? In this case, dominant trait, recessive trait. Dominant na ஒரே ஒரு allele. Okay, ஒரே ஒரு mutant allele is enough. One mutant enough to cause the disease. Okay, whereas recessive na you need 2 alleles. Okay, inga one mutant allele is enough, inga rendu allelume onna irukanum. Okay, so inga capital A small a irundha kuda podum, they will have the trait. Okay, here they should have only small a to have the trait. Okay, that's it. Okay, Y-linked we have one character trait illa. Okay, very good question. Y-linked textbook la illa, extra information. We call it as hypertrichosis. Okay, hypertrichosis na enna ma'am? Naraya males la kaadukku mela naraya mudi valandirukadhu paathirpeenga, correct ah? Hyper means more. Okay, tricho means hair. Hypertrichosis means more hair on the ear pinna. Okay, so that is a Y-linked character. So appakku irundha kandipa sannukku irukum. That is what we call it as a Y-linked character. Okay, yes. Oh, these days I thought X-linked is a short form of sex-linked. Okay, see, textbook la actually sex-linked da kuduthirukanga, but actually adha sex-linked na it could be X chromosome or Y chromosome. Okay, yes, 11th class ku nariya topics panni record panni potirukken, please do check it out. Yes, so I was talking about dominant and recessive. Now we will go into pedigree. Okay, yes, recessive, the trait often skips generation. இது புரிஞ்சாதான் பசங்களா உங்களுக்கு நாளைக்கு pedigree analyze பண்ண முடியும். So please do understand this. Skip generation na ஒரு generationல அந்த trait இருக்காது. Okay, அந்த parents ரெண்டு பேருக்குமே அந்த character இருக்காது, ஆனா குழந்தைக்கு இருக்கும். That is what is called skipping generation. Okay, trait usually does not skip generation. இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க? The trait does not skip generation ன்னு சொல்றாங்க. Affected individuals will always have affected children. இதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, நான் சொல்லி தரேன். Okay, affected individuals may have normal child. Okay, affected ஆ இருந்தாலுமே normal child இருக்க வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. இப்ப ரெண்டு parents affected na recessive trait na 4 பேர் அந்த குழந்தைங்க எல்லாரும் affected. Here it is 3:1. Most affected individuals have normal parents, carriers ன்னு சொல்லுவோம். Okay, non-affected individuals do not have affected children. Please wait with me, I'll explain you with the pedigree. Okay, symbols ரொம்ப easy பசங்களா. Okay, if it's a square it's a male, if it's a circle it's a female. Okay, if it is like this rhombus மாதிரி இருந்துச்சுனா sex unspecified, தெரியல உங்களுக்கு அது மேலா ஃபீமேலான்னு.
okay உள்ள shade பண்ணிருந்தா if it is shaded like this, okay if it is shaded that means that person is having a trait, okay trait or disease or இப்பத்துல இருந்து disease னே சொல்றேன், okay yes okay what is the doubt? Yeah, Y-linked inheritance it's not at all there in textbook, நீங்க கேட்டிங்கன்னு சொல்றேன், okay yes இப்போ if there is a line like this that means mating, okay if there is a double line like this it means marrying between consanguineous marriages. Consanguineous marriages na enna? First cousins, atta ponnu mama paiyan, that kind of marriages are called consanguineous marriages, okay and if there is a children who are born we write it like this, okay we write it like this, that's it, okay if the child is affected we shade it, இது ரொம்ப ஈஸி பசங்க, we shade it, okay இப்போ இப்படி எழுதி okay அங்க 5 ன்னு போட்டாங்கன்னா it means 5 unaffected offsprings, 5 பேர் unaffected, okay அதை இங்க ஷேட் பண்ணி போட்டாங்கன்னா 5 affected, that's it, that's it. Is it clear? இந்த symbols புரிஞ்சதா? Symbols புரிஞ்சாலே முடிஞ்சது. Pedigree you will understand, very easily you will understand, okay we will go to the 2 pedigree which is given in your book. Autosomal dominant, autosomal recessive. Autosomal dominant க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க? Myotonic dystrophy. இது ஒரு ரொம்ப கொடூரமான ஒரு disease, okay though it is not there in the syllabus I'll just take a minute to explain what myotonic dystrophy is, okay நம்ம உடம்புல இருக்க musclesல they don't produce dystrophin என்ற protein produce ஆகாது பசங்களா இந்த patientsல, okay so as a result the muscles do not contract and relax, okay அதனால அவங்க muscle mobility ரொம்ப குறைஞ்சிரும், even they will find it so difficult to breathe. That is what is your myotonic dystrophy இல்ல muscular dystrophy ன்னு கூட சொல்லுவோம், okay autosomal recessive க்கு sickle cell anemia கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க சொல்லக்கூடாது மேம் autosomal dominant trait கொடுக்கல மேம், they can give you 4 option and they will give you myotonic dystrophy and ask you which is the autosomal dominant character. Yes, 5 affected offsprings or 5 unaffected, it is 5, you can see here it is 5 unaffected offsprings. Is it clear Janani? Diamond shape means 5 unaffected, 5 unaffected. The verum diamond shape na only if it is like this it is sex unspecified, okay here also the sex is not specified, okay they are just telling 5 people are unaffected, that's it. Is it clear? Is it clear? I will tell you I'll teach you that easy trick now, okay புரிஞ்சதா ஜனனி, புரிஞ்சதா ராபின்? yes okay இப்போ ரொம்ப கிளியரா பாருங்க, இத மறந்துருங்க கொஞ்ச நேரம். மேம் இந்த ஒரு பெடிகிரி கொடுத்திருக்காங்க, இது டாமினன்ட்டா ரிசெசிவான்னு எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்கிறது? ரொம்ப ஈஸியான ட்ரிக், எல்லாரும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இந்த ஜெனரேஷன்ல இவங்க அஃபெக்டட், இந்த ஜெனரேஷன்ல இவங்க 2 பேர் அஃபெக்டட், ஓகே இந்த ஜெனரேஷன்ல இவங்க அஃபெக்டட். the trait has never ever skipped a generation. என்னோட ட்ரேட் வந்து ஒரு ஜெனரேஷன்லயும் இருக்கு, okay ஒரு ஜெனரேஷன்லயும் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தங்க இல்ல 2 பேர் டிசீஸ்டா இருக்காங்க, so that is when we call it as dominant, okay trait never skips. புரிஞ்சதா? இதுதான் மொத ஹைலைட். பட் இங்க பாருங்க trait skip ஆயிருக்கு, இந்த ஜெனரேஷன்ல ட்ரேட்டே இல்ல, okay if the trait skips we call it as recessive, okay trait is skipping, so இங்க யாருமே இல்ல, இங்க இருக்காங்க, okay it is called trait skips, okay இதுதான் முக்கியமான விஷயம். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? They can give you the pedigree, they can ask you to identify, okay this is the first part. autosomal x-linked தான் எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்கிறது? அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் வச்சிருக்கேன். autosomalனா okay both male female will be equally affected. இங்க பாருங்க ரெண்டு female, okay இங்க male இருக்காங்க, இங்கயும் female இருக்காங்க, okay sex doesn't matter here. என்ன சொல்றோம்? whether the man or is a boy or a girl doesn't matter, okay so both sexes are equally affected. புரிஞ்சதா பசங்களா எல்லாருக்கும்? so இதுலயும் அப்படிதான் 2 பேருமே ஈக்குவலா அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, that is what we call this, okay அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. டாமினன்ட்னா எல்லா ஜெனரேஷன்லயும் ட்ரேட் இருக்கும், ரிசெசிவ்னா ஒரு ஜெனரேஷன்ல ட்ரேட் இருக்காது,
Okay, if it is autosomal, both the sexes will be equally affected. Okay, if it is sex linked, okay, more males will be affected. I'll tell you why this is. Okay, males are more affected. Okay, இந்த ஒரு விஷயம் வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம். I can very easily find out. Yes, only females can be carriers, especially for sex linked. Autosomal நான் சொல்ல மாட்டேன். For sex linked, only your females can be carriers. I'll explain you. Please wait. X linked na அந்த trait வந்து என்னோட X chromosomeல இருக்கு. அந்த allele. Okay, the allele which is causing the disease is present on the X chromosome. Y linked na the allele which is causing the disease is present on the Y chromosome. Autosomal na the allele which is causing the disease is present on the autosome. Simple. Autosomal carriers. Okay, very interesting question நான் சொல்றேன். Okay, let's take a trait பசங்களா. Sickle cell anemia வே எடுத்துப்போம். Okay, so let's consider this. இவங்க ரெண்டு பேர் carriers. ரெண்டு பேரும் carriers இருந்தா மட்டும்தான் இவங்களாம் affected வர முடியும். Okay, this person is smallest. This person is smallest. Recessive trait, sickle cell anemia. Okay, இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்படி கேட்கலாம். Identify the genotype of this person. Okay, இவங்க ரெண்டு பேர் carriers இருந்தா மட்டும்தான் these people can be affected. Remember that. Okay, so this person is also carrier. This person marries another carrier. Okay, only then this person can be affected. Simple. புரிஞ்சதா? Robin, autosomal carriers. Obviously, both the parents are carriers, only they will be affected. Okay, any doubts here? இது புரிஞ்சதா? ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பயப்படாதீங்க. இன்னும் நாளைக்கு நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ணனும்னா சூப்பர் கான்ஃபிடென்ட் ஆயிருவீங்க. Okay, pedigree analysisல இத கொடுத்துட்டு they can ask you to find out what kind of pedigree it is. Okay, அல்லது இத கொடுத்துட்டு they can ask you what is the genotype of this person. So if it is autosomal dominant, it could be capital A small a or capital A like that. Okay, tomorrow we will discuss. நாளைக்கு இத பத்தி இன்னும் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, 10th max was very easy. Super. இப்போ நாம genetic disorders, the last part of the session. Okay, genetic disordersல ரெண்டு விதமான phenotype is character. How do you see? Okay, இப்போ உங்களுக்கு வந்து sickle cell anemia இருக்குன்னா அதுதான் phenotype. அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு allele தான் smallest அது genotype. I'll explain you. Please wait பண்ணுங்க. நான் அந்த disease எல்லாம் பண்ண போறேன். அப்ப நான் உங்களுக்கு explain பண்றேன். Okay, yes, there are two types of genetic disorder. One is Mendelian disorder, other one is chromosomal disorder. Okay, ரொம்ப clear புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, Mendelian disorder na it's something to do with the genes. Okay, chromosomal disorder na it's something to do with the chromosome itself. Okay, those two female child are carriers. Okay, fine. So I will explain you. In the female child ingya in the female child கொஞ்சம் clear சொல்றீங்களா? These two. Okay, there are chances this could be a carrier and this could be normal. அது cross போட்டு பார்த்தா தெரியும். Okay, yes, I hope this is clear now. Yeah, இப்போ Mendelian disorderல உங்க syllabusல color blindness, hemophilia, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia இருக்கு. Okay, these three are autosomal. இத முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது என்னது? Autosomal recessive. Okay, இது ரெண்டு. Okay, this is again X linked. Okay, இது வந்து என்னது? Autosomal dominant. இப்பதான் படிச்சோம். இதே ஒரு MCQ question கேட்கலாம். They can ask you this itself as an MCQ. So chromosomal disorderல மூணு இருக்கு. Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome. This is sure shot. This is also sure shot. The most important part in your entire genetics is disorders. Okay, don't even skip this. Another half an hour, I'll complete this for you. Okay, please do stay with me. Yes. Okay, இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல படிக்க போறது. Okay, autosomal recessive, X-linked recessive. Okay, clear? கேட்பாங்க 4 disease கொடுத்து which is X-linked, which is dominant, which is autosomal ன்னு கேட்பாங்க. Can we continue? Can we all continue? Can I get a thumbs up in the chat section? இது மூணு நம்ம கண்டினியூஸா கன்ஃபார்மா பண்ண போறோம். முதல்ல hemophilia. Okay, shall we start with hemophilia? What is hemophilia? இது என்னன்னு சொல்றோம்? எல்லாருக்குமே தெரியும். We call it as bleeders disease. Okay, or royal disease.
ஏன் இதை வந்து நம்ம ராயல் டிசீஸ்ன்னு சொல்றோம் பசங்களா? Because this has affected the entire clan of Queen Victoria and her family. They all suffer from this hemophilia. என்ன மேம் நடக்குது ஹீமோஃபீலியால? முதல்ல pathology சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் we'll move on to the genetics part of it. Okay, so ஒரு சின்ன கட்டானா நம்மளுக்கெல்லாம் blood கொஞ்ச நேரத்துல clot ஆயிரும், bleeding stop ஆயிரும், கரெக்டா? So people with hemophilia, the bleeding does not stop. ஓகே, அதுதான் நம்ம சொல்றோம் bleeders disease. ஏன் மேம்? பிகாஸ் அவங்களுக்கு அந்த clotting factors இல்ல பசங்களா. They do not produce enough clotting factors. That's it. Okay, so இதெல்லாம் நடக்கும். So என்ன பண்ணுவாங்க மேம் அப்பனா? As soon as they get any kind of injury, they will have a doctor, in-house doctor, okay, who is going to inject a artificial clotting agent. Okay, yes, அப்படி இல்லாட்டி they will die. Okay, it's that severe. Now we will move on. இத பத்தி நிறைய questions வரும். So we will move on to the genetics of it. Okay, so let's see this. XH. She is a normal female. First try to understand. இப்ப தெரிஞ்சிரும் phenotype, genotype எல்லாருக்கும். Okay, XH, Xh. She is a carrier female. What is she? She is a carrier female. Okay, all of you take out your notebook and note it down. Okay, take out your notebook and note it down pasangla. Yes, okay. Fibrinogen not there. It's not involved in fibrinogen. That's vera vidhamana clotting factors. Okay, yes. Then you have XH, affected female. Okay, similarly, likewise, we have XHY. He is a normal. Take out your notebook pasangla. Normal male. இத note down பண்ணிக்கோங்க, என் கூடயே எழுதுங்க. இதுல தான் நிறைய பேர் confuse ஆகும். He is an affected male. என்ன புரியுது உங்களுக்கு இதுல? இதுதான் phenotype, இதுதான் genotype. That's it. This is the phenotype and this is the genotype. You know this, you can do any cross. எந்த cross வேணா நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க இங்க என்ன அப்சர்வ் பண்றீங்க? What do you guys observe? அப்பயே சொன்னீங்க, there is no carrier male. மேல்ல கேரியரே கிடையாது. Either they are affected or they are normal. That's it. Okay, this lesson is very easy, especially the last part. For me, this is my most favorite part. Okay, numericals la konjam per kashtapaduveenga. We will do it tomorrow. Okay, yes. Ipo let's get into the cross. So let's start from here. So a person, a hemophilic man, marries a normal female. Okay, let's try to put this cross. All of you do it with me. I'll ask you questions 𝐾𝐤𝐻. What do you understand? என்ன நடக்குது இங்க? Yes, என்ன நடக்குது பசங்களா இங்க? சொல்லுங்க. What is actually happening? Though the father is affected, இவங்க வந்து affected. Okay, he is deceased. None of the progeny is deceased. That's something very, very interesting. Okay, and you see this person, this female, she's a carrier. Okay, rest all the three are normal. See how interesting it is. நீங்க தான மேம் சொன்னீங்க the inheritance of trait from one person to other person. Here it is not happening like that. Okay, because why this is not happening? Because the males receive their X chromosome from their mothers. Okay, இப்போ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் காமிக்கிறேன் பாருங்க. Let's take this carrier. Okay, this carrier marries a normal man. He's not hemophilic. Okay, so XH. Okay, XHY. சொல்லி பண்ணுங்க, அப்ப தப்பு பண்ண மாட்டீங்க. Okay, do it along with me. What do you see here pasangla? What do you see? Yes, what do you see here? That is how it is. Hey, one second. Both are carriers. Correct. Both are carriers. XH. இவங்க ரெண்டு பேருமே carrier. தப்பு பண்ணிருக்கீங்க. இவங்க ரெண்டு பேருமே carrier. Okay? Yes. Correct. Thanks for correcting. Yes. Yeah. Okay. Both of them are carriers.
இப்போ சொல்லுங்க பசங்களா, what has happened here? Okay, you see a hemophilic male. Okay, hemophilic son. So from where to where has the trait passed? From the grandfather to his grandson via a carrier daughter. So what is this kind of inheritance called? What is this kind of inheritance called? இது வந்து நம்ம cross inheritance ன்னு சொல்றோம். Okay, the trait has skipped one generation. In the generation யாருக்குமே hemophilia இல்ல. Okay, it has skipped to the other generation. Is it clear? Did you all understand? இது என்னன்னு சொல்றோம்? Criss-cross inheritance ன்னு சொல்றோம். இல்லாட்டி we call it as X-linked recessive inheritance. Okay? Is this clear? ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டா உங்க எல்லாருக்குமே. Will you guys tell me the probability of that? Will you guys tell me? Shall we do it? Shall we do it, pasangla? Okay, I'll give you one very, very easy numerical. Yes. So, tell me XH into XHY. So, a carrier female marrying, ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு. It is XH marrying XHY. A carrier female marrying a affected male. இந்த மாதிரி தான் question கேட்பாங்க. Tell me, what is the probability of an affected child? You guys do it, I'll also do it. சொல்லுங்க பசங்களா, what is the probability? Yes, very good, very good. Affected, very good. இங்க பாருங்க, ஒன்னொன்னுக்கும் வேற கலர் யூஸ் பண்ணலாமா? Okay, so this person is a carrier. Okay, who is she? She is a carrier. This person is normal. This person is an affected female, AF. Okay, this person is an affected male. இதுல எப்படி question கேட்கலாம்னா, what is the percentage of having an affected male? 50%. Affected male. அதே மாதிரி affected female 50%. Affected individual 50%. இந்த மாதிரின questions மட்டும் தான் கேட்பாங்க. Okay? Is this clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? The same thing holds good for color blindness. So color blindnessல H க்கு பதிலா C எழுதுங்க. அவ்வளவுதான். Okay? Yes, very good. 100% affected male இல்ல. 100% affected male இல்ல. Because this is there. 50% is normal. Okay? Is this clear? இதுல இன்னும் confusion இருந்தா சொல்லுங்க. நாளைக்கு இன்னொரு வாட்டி numericals நிறைய கொடுக்கும்போது your brain will activate super and you will be able to solve it. Okay? Yes. Yes. Okay. Very good. Very good. Yeah. Color blindness, அதே விஷயம் தான். Okay. நிறைய பேர் பசங்களா, இப்போ ஒரு ஐ டாக்டர் கிட்ட ஜெனரல் ஹெல்த் செக்அப் போனீங்கன்னா, once I saw this, அந்த green and red color மாதிரி ஒரு டாட்டா வச்சிருந்தாங்க. Then I was thinking, why is this? அப்புறம் யோசிச்சேன், ஓ கலர் பிளைண்ட்னஸ் டெஸ்ட் பண்ண யூஸ் பண்றாங்க போல. Okay. Color blindness is the inability of a person to differentiate between red and green. Okay, they cannot differentiate between red and green. Remember that. Okay? Yes. Criss-cross மட்டும் போட்டு காட்டுங்க. போயிடுச்சா இருக்கான்னு தெரியலையே. Okay, இது color blindness போட்டு காட்டுறேன் குயிக்கா. Okay? Yes. So color blindness, let's take this X capital C. இந்த capital C small c வரையறது தான் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். Okay? So this is a carrier. Normal firstல இருந்து போயிரலாம். So X small c y into X normalaவே வச்சிரலாம். Okay, XX. So what is happening? XX XCY. Color blind father, normal mother. Okay, XCX XY. Okay, XCX and XY. So here you can see a carrier. Okay, you can see a carrier. So when this carrier XCX marries a normal man, you see XCX XY.
So it is XCX, XCY, XX, XY. What do you see here? What do you see here? You see that this person is affected. So the inheritance of a trait, okay, from the grandfather, okay, from the grandfather to his grandson. Ivar yaru? Grandson. Okay, through a carrier daughter. Carrier daughter. புரிஞ்சதா? இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Yes. It's more found in male than in women. Yes, you can write that too. Yes. Can we continue? Can we continue, all of you? Yes. இதுதான் பசங்களா clear-ஆ புரிஞ்சும். Carrier mother, unaffected father, this is the ratio. Unaffected mother, affected father, this is the ratio. Okay, we will continue. Color blindness பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன். I think that's done. So there is a problem in the rods and cones. They cannot differentiate between red and green. Okay, color blindness na எல்லா கலரும் தெரியாது, black and white ல இருக்கும், அப்படி கிடையாது. Okay, they cannot differentiate between red and green. That's it. See, more males, many a time more males are affected because மேல்ஸ்ல வந்து ஒரே ஒரு X chromosome தான், கரெக்ட்டா? அந்த X chromosomeல அந்த affected allele இருந்துச்சுனா that means that person is affected. That's it. That's it. Okay, இன்னொரு 10-15 minutes I think I'll be able to complete. Okay? Yes. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a autosomal. There is no paper without at least one question from sickle cell anemia. அவ்வளவு முக்கியமான விஷயம். Okay, it is an autosomal recessive condition. ஏன் மேம் இது ஆட்டோசோமல்னு சொல்றீங்க? இங்க the sex doesn't matter, male female அதெல்லாம் கணக்கே கிடையாது. It doesn't really matter. Okay, it is carried by இப்ப ரெண்டு பேரண்ட்ஸுமே கேரியரா இருக்கணும் to have the trait. Okay, இதுக்கு குவிக்கா நான் ஒரு பேட்டர்ன் போட்டு காமிச்சிடுறேன். Okay, see here, HBA இங்க வந்து மேல் ஃபீமேல் எல்லாம் கிடையாது, நார்மல். Okay, HBS carrier. Okay, HBS affected. That's it. Okay, that's all. Simple. Phenylketonuria irukku. Okay, so here you can see when we have two carriers, HBA, HBS. When two carriers marry, how will the progeny be? Okay, it's lot of practice பண்ணா மட்டும் தான் வரும். Okay, இன்னைக்கு இதெல்லாம் practice பண்ணுங்க. HBA, HBS, சொல்லுங்க பசங்களா, what is the probability of the affected person here? How much percent of the is affected here? Quick-ஆ சொல்லுங்க. Very easy. Where do you see this? It is only this. Okay, so it is 25% of the progeny is affected. So 25% probability இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு sickle cell anemia வரதுக்கு. அதுதான் சொல்றோம் இங்க. Okay, yes, very good. So 1:2:1. So 1 is HBA, 2 is HBS, another one is HBS. That's it. Okay, கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க சார், வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. You don't have to worry. Okay, yes. என்னாச்சு sickle cell anemia அடுத்து இது வருது. Okay, yeah, this is what is happening பசங்களா in sickle cell anemia. Okay, so there is a change, GAG is becoming this. As a result, glutamic acid is converting into valine. That's it. இங்க T கிடையாது, இங்க U வரும். GAG is becoming GUG at the RNA level. Okay, yes. கண்டிப்பா நான் கன்வே பண்றேன். Molecular basis, sure, definitely. Okay, so what is happening? There is a change in one amino acid. Okay, so the RBC is normally like this, it becomes sickle shaped. Okay, the sickle shape ஆகிறதுனால they cannot actually do their day-to-day function. கரெக்டா ஆக்சிஜன் கரெக்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. அதனால தான் அந்த கண்டிஷனை நம்ம வந்து அனீமியான்னு சொல்றோம். ஓகே, அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, இதுதான் என்னோட பிளட் வெசல்னா, இந்த சிக்கல் ஷேப்ட் ஆர்பிசி போய் இங்க போய் அக்யூமுலேட் ஆகி they cause clots.
Okay, heart la, brain la, and the mari clots they cause. Sickle na Tamil la solluvaanga kadir arvalan solluvaanga. I don't know if I'm very correct. Okay, half moon shaped appdi naam vechikalam. Yes, at the 6th codon, 6th, very good, very good. 6th amino acid. At the textbook la irukka the picture adu vechiruken kaamikiren. Okay, at the 6th amino acid. Yes. Okay, that's more than enough for sickle cell anemia. This is what is there in your textbook. 𝐾𝐤 is becoming 𝐺UG. Okay, at the mRNA level. Ida base panni ipo recent on the idu model paper liyu or question ketirundanga, sample paper liyu. Okay, glutamate is becoming valine. That is making my RBC sickle shaped. Okay, very, very, very important. Yes. அடுத்தது phenyl ketonuria. இது syllabusல இருக்கு. Principles of inheritance and variationல ஒரு லைன் கூட delete பண்ண படல. Everything is there. Okay, so phenyl ketonuria is again an autosomal recessive disease. It is a metabolic disorder பசங்களா. Okay, ஒரு குட்டி flow chartல உங்களுக்கு எல்லாமே explain பண்ணிடுறேன். Okay, so we all have an hormone called, amino acid called phenylalanine. Okay, phenylalanine என்றது நம்ம day to day சாப்பிடுற புரோட்டீன்ல இருக்க ஒரு amino acid. Okay, so இந்த phenylalanine is converted into tyrosine. Tyrosine என்றது இன்னொரு amino acid. Okay, and this tyrosine is converted into other important derivatives like melanin ஆகட்டும், thyroxine ஆகட்டும். அதுக்கு வந்து இந்த tyrosine யூஸ் பண்றோம். Okay, it is converted into other important derivatives. Okay, இந்த conversion ஒரு enzyme help பண்ணுது. Okay, அந்த enzyme பேரு phenylalanine hydroxylase. என்னது? phenylalanine hydroxylase. Okay, இதெல்லாம் நம்ம நார்மலா இருக்கவங்களுக்கு நடக்குது. Okay, it is all happening. Sickle cell anemia is a problem with the hemoglobin. Hemophilia is a problem with the clotting of blood. No confusion at all. Okay, புரிஞ்சுதா? Is this clear? Yes. Sample paper la irundhu question directa varaadu. So sample paper helps us to understand how questions will be asked. எப்படிப்பட்ட questions கேட்கலாம் அந்த ஒரு ஐடியா வரும். Okay, yes. So இதுதான் phenylalanine hydroxylase. Okay, இப்போ in people with phenylketonuria, listen to me very carefully. This enzyme phenylalanine hydroxylase is absent in the phenylalanine hydroxylase enzyme illa. There is some problem with that gene. Okay, so the phenylalanine will not be converted into tyrosine. Phenylalanine will not be converted into tyrosine. As a result, this phenylalanine will be converted into ketone bodies. தேவையில்லாத பொருட்களா மாறும். என்னோட பாடியில அது வந்து accumulate ஆகும். It accumulates in kidney, it accumulates in my brain and it is going to cause a severe damage பசங்களா. அததான் நம்ம phenylketonuria ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். இந்த ஒரு ஸ்லைட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே புரிஞ்சிடும். Okay, so what is actually happening here? It is characterized by accumulation and excretion of phenylalanine, phenylpyruvic acid and related components also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. So போக போக என்ன ஆகும்? கிட்னி வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிரும். மேம் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாச்சும் இருக்கா மேம் சொன்னா நீங்க யோசிப்பீங்க பசங்களா. இந்த phenylketonuria பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பெஷலான டயட் இருக்கும். Okay, and that diet will be free from phenylalanine. So phenylalanine amino acid இல்லாத டயட்டா கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு. Okay, that is one thing. Or they can take an injection of phenylalanine hydroxylase. Okay, yes. Physical symptoms, the skin is very pale. Okay, mental retardation, that is all the physical symptoms of this disease. Okay, ரொம்ப பேலா இருப்பாங்க, hairs ரொம்ப டல்லா இருக்கும், melanin வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும். So there will be a lot of paleness on the skin. Okay, yes, definitely you can score. Okay, I'm teaching you what is there in your NCERT and I'm also ஒரு லைன் கூட விடல, எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், whatever is important. Okay, this is what I'm discussing. Okay, phenylalanine is converted into tyrosine. What is the enzyme? Phenylalanine hydroxylase. So the enzyme illadadnala all these issues are happening. Okay, and where is this gene located? It is located on chromosome number 12. Idukku adhe pattern da. Endha pattern? Sickle cell anemia oda pattern da. Both of them should be carriers. Only then the children will be affected. You can see here, affected individual 25%. Okay, yes. The last one we are going to do here is thalassemia.
நிறைய பேருக்கு சிக்கல் செல் அனீமியாக்கும் தாலசேமியாக்கும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. சிக்கல் செல் அனீமியான்றது ஒரு குவாலிட்டி, என்னோட ஆர்பிசியோட குவாலிட்டி ரொம்ப குறைவா இருக்கு. கரெக்டா? சிக்கல் செல் அனீமியால என்ன ஆகுது பசங்களா? the RBC's quality is very very low, whereas in thalassemia the quantity is less. quantity வந்து ரொம்ப கம்மியாகுது உங்க thalassemia-ல. இல்ல பசங்களா, இன்னும் சாப்பிடல, just a minute, I'll just drink some water. Yeah, so thalassemia is a qualitative problem. The amount of hemoglobin that is produced is very very less. Okay, so ரெண்டு விதமான thalassemia இருக்கு. ஒன்னு வந்து alpha thalassemia, இன்னொன்னு வந்து beta thalassemia. Alpha and beta. Okay, நான் பார்க்கல, அந்த படம் பார்க்கல, ஞாபகம் இல்ல. ரொம்ப ரொம்ப ஆக்சுவலி ஒரு 5-6 இயர்ஸ் பழைய படம்னு நினைக்கிறேன்ல, பார்த்த ஞாபகம் இல்ல. ஓகே, yes. So in alpha thalassemia, production of alpha globin chain is affected. Okay, in beta thalassemia, the production of beta chain is affected. Okay, so எங்க இருக்கு? HBB on chromosome number 11. Okay, where is this present? This is present HbA1 and HbA2 on chromosome 16. இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் முக்கியம். So thalassemia-ன்றது எப்படிப்பட்ட problem? It is a qualitative problem. அப்படின்னா என்ன மேம்? The amount of hemoglobin is less. hemoglobin ரொம்ப 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 குறைவா synthesize பண்ணப்படும். Okay, yes. Next question, we are going to discuss about chromosomal disorder. கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இன்னும் மூணு chromosomal disorder தான் இருக்கு. Klinefelter syndrome, Turner syndrome and Down syndrome. Okay, அது பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த chromosomal disorder ரெண்டு விதமா இருக்கு. ஒன்னு வந்து aneuploidy, இன்னொன்னு வந்து polyploidy. aneuploidyனா என்ன மேம்? ஒரு குரோமோசோம் இல்ல இன்னொரு குரோமோசோம் கெயின் இல்ல லாஸ் ஆகும். ஓகே, எஸ், ஒரு குரோமோசோம் ஆட் ஆகும் இல்ல ஒரு குரோமோசோம் லாஸ் ஆகும். அதை தான் நம்ம aneuploidy சொல்றோம். மோனோசோமி, ட்ரைசோமின்னு ரெண்டு விதம் இருக்கு. இது எதுக்கு மேம் நடக்குது? ஏன் மேம் இது நடக்குது? இட் இஸ் ஹேப்பனிங் டியூ டு, உங்களுக்கு தெரியும் அனாஃபேஸ்ல வந்து குரோமோசோம் வந்து செக்ரிகேட் ஆகும். கரெக்டா? at that time அங்க வந்து ஒரு நான் டிஸ்ஜங்ஷன் நடக்கும் due to failure of segregation of chromatid during the anaphase of meiosis. okay, so ஒரு குரோமோசோம் எக்ஸ்ட்ராவா போயிடும் இல்ல ஒரு குரோமோசோம் கம்மியா வந்து செக்ரிகேட் ஆயிடும். that is what is aneuploidy. okay, polyploidy என்ன? இப்போ 2n இருக்கிறது அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகி 4n 6n 8n, that is what we call polyploidy. increase in the whole set. okay, it happens in the whole set of chromosome. okay, whole set of chromosome. okay, இந்த polyploidy is very very common in plants. நம்ம animals எல்லாம் polyploidy இல்ல, but aneuploidy is seen. that is what we are going to discuss. okay, yes, I do take class for NEET, Vedantu NEET Tamil. I am taking classes already. you can go check out there. okay, so chromosomal disorder la rendu vidham irukku, autosomal and X chromosome. when there is an addition or deletion of autosome, we call it as autosomal disorder. okay, when there is an addition or deletion of your sex chromosome, then we call it as a allosomal disorder. enna solrom? allosomal nu solrom. okay, yes, monosomina it is addition, trisomina monosomina deletion, trisomina addition. okay, monosomy is deletion of a chromosome, trisomy is an addition of a chromosome. so we will quickly get into it. Down syndrome ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். so what is Down syndrome பசங்களா? it is happening due to 21st trisomy. இது எல்லாரும் chat sectionல போடுங்க பசங்களா. please do write it. Down syndrome is 21st trisomy. ஒரு chromosome will be extra. okay, yes, I'll definitely inform. okay, yes, the disorder was first discovered by Langdon Down. அதனால தான் அதை சொல்றாங்க. Down syndrome இப்போ ரொம்ப நார்மலைஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு 10 வருஷத்துல. ஸோ இந்த 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருக்கா டவுன் சிண்ட்ரோம் இருந்தால் அவங்களை வந்து சொசைட்டில இருந்து ஒதுக்கி வைப்பாங்க. they will be seen very down. okay, all that was there, but now awareness is more. they are also leading a normal life just like us. so என்னெல்லாம் symptoms டவுன் சிண்ட்ரோமோட symptom? mental retardation. okay, நம்மளுக்கெல்லாம் இப்படி இருக்குல்ல crease, they will have a flat crease. okay, அவங்க palm crease வந்து flat-ஆ இருக்கும். okay, they will have Mongolian idiocy, they will have a flat forehead. okay, slant eyes. அந்த மாதிரி symptoms அதிகமா இருக்கும் in case of your Down syndrome. okay, yes, yeah, the affected individual is short stature with small round head,
furrowed tongue and partially open mouth. அவங்க mouth வந்து எப்பவுமே open ஆ தான் இருக்கும். Okay, palm is broad with characteristic palm crease. Okay, here I told you, no, palm crease. They will have a palm crease. Okay, physical, psychomotor and mental development is retarded. Okay, so it is like a very bad condition பசங்க. நான் கண்ணால பார்த்திருக்கேன் அந்த குழந்தைங்க இப்போ வரைக்குமே ஒரு 20-25 வயசுல தான் அவங்களுக்கு ஒரு 10 வயசுக்கான மெச்சூரிட்டி வரும். Okay, it's very difficult to handle these kids, especially when they have this physical retardation. So நடக்கிறது கஷ்டம், அவங்க day to day activities பண்ணிக்கிறது கஷ்டம். It's very difficult. It's actually a very difficult thing. Okay, yes, good evening, good evening. இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போறது Klinefelter syndrome. ஆனா இதையும் சொல்லிடுறேன், nowadays there is a chance you can find out. Okay, இப்போ 3வது மாசம் pregnancy கழிச்சு they can find out if your child is having, if the fetus is having any chromosomal disorder. Amniocentesis உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், right? Yes. So Klinefelter syndrome, it happens due to one extra X chromosome. So XY irko, they are males with female characters. Okay, they are sterile and mental retardation konjam irukum. Okay, this is the karyotype. Idu enna solranga pasangala? The arrangement of chromosome is called karyotype. Romba mukkiyamaana vishayam. Okay, such an individual has overall masculine development. However, the feminine development will also be there, like gynecomastia, development of breast. Okay, such individuals are sterile. Coming to the last one, Turner syndrome. So Turner syndrome la ore or X chromosome da, they do not have another X chromosome. So this is a monosomy. Okay, adu rendume, idume trisomy. Okay, this is a trisomy and this is also a trisomy. Okay, the only monosomy that you guys have is Turner syndrome. Molecular basis நேத்து தான் பண்ணோம். You can go check it out. Okay, so இதுல என்ன நடக்குது பசங்களா? They are again short stature, webbed neck இருக்கும். Okay, இந்த கழுத்துக்கும் இந்த ஷோல்டருக்குமே ரொம்ப ஷார்ட்டான neck இருக்கும். Okay, mental retardation, rudimentary ovaries. Okay, sterile. They are all the symptoms of your Turner syndrome. Okay, very important. They do not have any secondary sexual characters. So that completes this entire chapter. Okay. If you go to offline centers, definitely you'll have crash course, more personal attention, right? So there is always a difference between online and offline, especially at Vedantu. Okay, you'll definitely get more test series, more analysis of your performance. All that will be there. Yes. Yeah, amniocentesis is banned, is not banned. Only sex determination is, yes, only for sex determination amniocentesis is banned. Okay, but they do amniocentesis to determine any kind of abnormalities. Okay, so in 4 மாசம் நினைக்கிறேன், actually 4 monthல ஒரு blood test எடுப்பாங்க. Okay, அம்மாக்கு. So there is one protein, and PAP ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த protein அதிகமா இருந்துச்சுனா அம்மாவோட bloodல immediately they go for amniocentesis. They do amniocentesis, they check if there is any chromosomal abnormalities. Okay, கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்றோம். போய் நம்ம வேதாந்து நீட் சேனல்ல போய் பாருங்க. You will definitely get a lot of help. Okay, yes, allele and gene difference. Okay, gene is a functional unit of DNA. Alleles are the alternating forms of a gene. Clear? Yes. Okay, can we continue? But it's very difficult to maintain. That's the problem. Yeah. Okay, pasangla, how was the session? Did you all enjoy learning genetics? சும்மா டென்ஷன் ஆகாதீங்க. ஜெனetics ரொம்ப கஷ்டம் மேம், இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வேரியேஷன் ரொம்ப கஷ்டம் மேம், இவ்வளோ படிச்சா போதும் பசங்களா. முக்கியமா மெண்டலிசம் படிங்க, நான் மெண்டேலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் படிங்க, ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் பெடிகிரி படிங்க, போதும். யூ ஆர் டன் அண்ட் டஸ்டட். ஓகே, எஸ். You have to get it diagnosed. கீர்த்தி, எல்லாமே கேன்சரா இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கெட் இட் டயக்னைஸ்ட். அது என்னன்னு கரெக்டா பார்த்தா போதும். ஓகே, தேங்க்யூ பசங்களா. வில் பயோ பேப்பர் பி டஃப், இட் வில் பி மாடரேட். டோன்ட் வரி, நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி போனா இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி மச் மாடரேட். யூ கேன் கான்டாக்ட் த டீம். கீழே டீடைல்ஸ் இருக்கு, நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே பசங்களா, தேங்க்யூ ஸோ மச். டேக் கேர். ஓகே, நாளைக்கு காலையில 6 மணிக்கு ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் ஒன் ஷாட் வீடியோ பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் டூ அட்டெண்ட் த லைவ். டேக் கேர். பை.